Mpaka pale saa 5 kamili kwa saa za Afrika Mashariki unapata kuhabarika, utapata tathmini na uchambuzi na mjumuiko wa yale yote ya kimichezo ambayo yamejiri, yatakayochukua nafasi hii leo, lakini yale ambayo tunatarajia yatakwenda kutokea kwenye viwanja mbalimbali vya kimichezo. Jina langu naitwa Ahmed Abdallah, nipo naye hapa Mwanaid Suleiman na amejaa tele, yupo Nasri Khalfan Ngumi Jiwe. Lakini baadaye pia atakuja hapa George Mbangile, si ndio? Ndio. Na wengine wengi, kwa sababu hii ni timu kubwa kweli ya wana michezo kutoka Sports Arena. Bwana, tuna mengi, machache kati ya hayo ni haya. Ni patashika za ligi kuu soka Tanzania bara. Bwana, zinaendelea. Kinapigwa siku hadi siku. Na tutaziangaza hapa zile mechi ambazo tayari zimekwisha kupigwa. Jana kulikuwa kuna mchezo mmoja jamani. Yes. Kuamini. Nasir Alfan, ulifuatilia mchezo huu Coastal Union yakinganganiwa na Dodoma Jiji. Bado timu zipigwa kwao. Bado timu zinaendelea kushangaza, mengi na mengineyo pia, lakini Kinondoni leo atakuwa kibaruani dhidi ya Mbeya City. Tutaangaza pia mchezo huo. Tutaangaza pia maandalizi ya timu zile ambazo zinataraji kucheza. Mnyama Simba leo akiwa safarini kuwafuata Wagosi wa Kaya. Kila kitu kiko sawa bin sawia, huku ile draw ya michuano ya kombe la shirikisho la AZAM ikiwa imepangwa rasmi. Nani kaangukia kwa nani pia tutaangaza. Lakini leo pia tutakuwa na ugeni mzito sana humu ndani Yes. Tutakuwa na alikuwa kocha wa timu mbalimbali hapa barani Afrika, lakini hapa nyumbani Yanga alipita, lakini kule Orlando Pirates, Kaizer Chiefs, Enyimba, Black Leopards, huyu si mwingine bali ni kocha Kostadic Papek. Tutaangaza naye mengi kweli, nini ambacho kinamfanya atutembelee hii leo. Alikamwe ndani ya nyumba leo. Leo hiyo. Baada ya ile unbeaten kuvurugwa, unbeaten kutibuliwa, unbeaten kuchafuliwa na Ihefu. Leo anakuja bwana. Sijajua ana kitu gani kipya, ila tutarajie ugeni wake. Anakuja kujitetea vipi? Tutaelewa, maana kutoka unbeaten mpaka unbeaten. Sawa. Lakini kule katika anga la kimataifa bwana, kombe la dunia laendelea. Ni kombe la dunia tu bwana, ni msimu wa mabingwa, tukianza kushuhudia timu mbalimbali zikitoboa kuelekea hatua ile ya mtoano, hatua ya 16 bora. Argentina kwa kishindo kabisa wamemaliza mchezo wa mwisho wa kundi dhidi ya Poland kwa ushindi, ukipiga kabumbu safi wakiwa tayari kabisa kwenda kwenye mtoano. Wakati Saudi Arabia na Mexico bwana, ngoma ilikuwa shughuli kweli. Mexico wakiwa na matumaini ya kuelekea kwenye safari hiyo ya mtoano. Jioni Saudi Arabia karibu shughuli, wakaeka bao, kwa sababu ukitazama Poland na Mexico ni kama walikuwa wamelingana kwenye kila kitu. Yani tie breaker kwenye kombe la dunia, kwanza ni tofauti ya magoli, alafu pili ni magoli ya kufunga, alafu tatu ni fair play. Zinakwenda kuhesabiwa kadi za njano ama kadi na zilizopo nyekundu. Ukimess up kidogo tu. Na ukiwatazama Mexico na Poland kama walikuwa wamefanana kwenye kila kitu. Saudi Arabia karibu shughuli, mambo yakawa hivyo. Lakini mapema kabisa mabingwa watetezi Tunisia wameshinda mbele ya Ufaransa, lakini Australia nao wakatia mchanga kitumbua baada ya ushindi wao ule. Machozi yalinitoka. Vibaya mno. Ngoja kidogo. Ulilia kweli au unatuigizia? Wapi? Nilikuwa ni Brazilio. Bwana, sawa. Leo tena shughuli inaendelea, mechi zitapigwa, mechi za mwisho, mzunguko huu wa kumtafuta nani atakwenda kuungana na wenzake katika hatua ile ya 16 bora. Kwa hivyo kabumbu bado linaendelea. Hii ni Sports Arena. Mimi naitwa Ahmed Abdallah. Mwanzo wetu ni huu hapa. Waliolima mchicha ataonekana aliyolima mchicha. Tunachukua kombe, kwa kifupi ndio hicho. Leo walibebwa, tuwe wawazi. Nasema msimu huu hii ni mwendo wa mchaka tinja. Mchaka tinja. Kick-off. Mbangile George, umeingia studio na kauli za kinini wanasema, za kibabe. Moja amini sana. Alafu nakagusa mule. Kule. Kwani ya nani? Kwani Southgate? Mkule yupo. Mimi nikuulize wewe, sababu mimi nimekukuta ofisini hapa. Na mimi nilikuwa nakuuliza wewe ndugu yangu. Kwa sababu nyinyi mnakaa maeneo haya huko. Yani tunakaa ukanda huu. Ukanda huu. Lakini nyumba tofauti. Naelewa, lakini majirani. Sasa mimi natoka mbali sana. Wewe hujawasiliana naye leo? Wewe unauliza wewe za mkule za nini sasa hizi? Unauliza tu jamani. Kwani ni vibaya mtakimuzia producer wake? Asiyekuepo. Wewe si ndo ni host alafu mimi ni co-host. Basi hakuna tabu, kile kinachoharibika. Wewe utakuja kutuambia baadaye kwani umemuulizia mkule. Tutakuuliza uzuri sana. Huu ni wasaa mzuri sana ambao tupo na mtandao wa Tigo.
Bwana, si unajua ni wakishua? Ndio. Sasa wakishua bwana ni dili baada ya dili. Dili baada ya dili. Huku kwa wakishua bwana hatuli sikukuu kinyonge, na tukisema wakishua wa Tigo tunapendelewa basi tunamaanisha huku tunatoa michongo juu ya michongo. Qatar watu wameenda, muziki bure watu wanasikiliza, na sasa wanakuletea mchongo wa tatu wa kishua. Unazawadiwa ndinga mpya ya kishua aina ya Toyota Rush. Sure. Na ukisema mpya basi tunamaanisha ni 0 kilomita. Zero. Ukisoma ni gari ambayo imebebwa kuletwa, so imeendeshwa kuletwa 0 kilomita. Kama hiyo haitoshi, kuna mamilioni ya pesa kushindaniwa na bidhaa za nyumbani kutoka Hisense. Endelea kufanya miamala ya Tigo Pesa kwa kutuma pesa, kulipia bili za maji, ZUKU, malipo ya serikali na nyinginezo, ili uingie kwenye draw ya kushinda zawadi za kishua. Bwana, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli na pakua app ya Tigo Pesa, na ufanye miamala mingi zaidi ya Tigo Pesa. Tunasema ni jana, leo na kesho. Tigo Pesa ni zaidi ya pesa. Tunazungumza pesa. Na tukizungumzia pesa pia hapa ndani ya Sports Arena tutatoa pesa. Chota mihela hiyo. Tunaitoa shilingi milioni 4 za Kitanzania, na jinsi ambavyo itatolewa ni kwa awamu mbili. Kuna awamu ya kwanza na kuna awamu ya pili. Awamu ya kwanza ni shilingi milioni 2 na awamu ya pili ni shilingi milioni 2 kwa washindi wa 4. Ila mshindi mmoja basi yeye ataondoka na shilingi 500,000 jezi ya timu ya taifa ambaye anaipenda, ambazo zinashiriki kule World Cup. Lakini pia ataondoka na kisimbuzi na serikali fund pamoja na Smart kisimbuzi na kisimbuzi pamoja na Smart TV. Jamani, kitepe kimetoka wapi? Sawa, hatua za kufanya ni chache sana. Ingia kwenye menu yako ile ya Tigo Pesa, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, alafu moja kwa moja utaingia pale kwenye kulipa, chagua lipa bili, weka namba ya kampuni 003004 au ile unaingiza kumbukumbu namba ni mihela au 889, utaweka dau lako ambayo ni shilingi 1000. Muamala utakuwa umeshakusoma baada ya wewe kuingiza nambari ya siri, na utakuwa tayari umeshacheza chota mihela. Unachosubiri tu ni sisi kukupigia baadaye kuambia bwana shughuli hapa bwana. Kwa hivyo msema washindi wako 8 kama kawaida, 4 5,500 jumla milioni 4. Sasa yule wa 4 wa mwisho yule sio wa mwisho kwenye kupangilia, hapana, wa mwisho kwenye bahati, yeye ataondoka na package. Bado iko vile vile bwana, haijabadilika. TV ya inchi 58 Smart TV. Lakini utapatiwa kisimbuzi kitakachokuwezesha kumalizia hii hatua hii ya makundi kwenda kwenye knockout stage na robo finali, huko nusu finali mpaka finali. Michuano ya kombe la dunia utaitazama. Haitoshi, basi utapatiwa na jezi ya timu ya taifa lako. Good thing kwamba utachagua wewe mwenyewe yani. Kama imeshatoka pia unaweza ukachagua nyingine ambayo imebaki ambayo ni chaguo lako jingine. Lazima uwe na machaguo mengi bwana. Machaguo ya kutosha. Mimi mwenyewe akitokea utajua. Tutajua utahama. Lakini mwingine mchezaji wa zamani wa Coastal Union Rashid Mohamed Chambo. Mabadiliko ambayo anafanya Melis Medo katika eneo lake la kushambulia. Rashid Chambo! Unasaidia nini msamaha ambao anauomba Rashid Mohamed Chambo? Mtafute aliyesema kwamba zibu ilikujualo halikuli likakumaliza. Unasemaje Luata Ngoda? Mtafute aliyekwambia zimu ilikujualo halikuli likakwisha. Bwana, sio mchezo. Rashid Chambo, misemo hii. Super Sub Nasri Alfano. Umeingizwa watu wawili hapo. Christian Ziga pamoja na Rashid Chambo. Jioni Melis Mondo, umeona kwa anachora. Taalamu bwana huyu. Chora sana vitu pale, katoa maelekezo afu yamejipa. Sasa unamwambia nini kocha? Nacheka. Eli makocha kuchora akafanya jambo afu mtu kaingia alipata matokeo. Nasikia gara sana makocha wakipatia vitu. Nzuri na alifanikiwa. Maana wakikosiaga nyinyi mnanongwa nyie. We lazima. Aga mkai hapa nongwa zake na makocha. Uwezi kuimagine alikuwa anaelekeza nini? Kwa mechi kwa imagine. Siwezi kuimagine sana. Kuna wachezaji walioingiza.
au kwa kitu ambacho alifanya kwa shoot ile ambayo alipiga pengine ni maelekezo ama ni no, kwa shoot yale ni mchezaji mwenyewe. Yeah, na siamini kama Mels alimfundisha kwamba ukifika pale bwana piga mkwaju. Nafikiri pale ni chambo yeye mwenyewe. Kitu ambacho labda ambacho nafikiri sina uhakika kama ni iko ni kwamba mmoja alikuwa anataka wachezaji wawe na ujasiri zaidi. Lakini pili ni kwamba lazima tupush kwenda mbele. Ndio. Kwa sababu kuna muda ni kama vile Dodoma walikuwa kila kitu kiko salama, lakini muda mwingine unahitaji speed mbele na unahitaji watu wapush zaidi kwenda mbele, kwa sababu mechi kama inaisha bila mnagawana alama. Alafu kama unaona hii mechi sasa tukashinda, why not? Yani kwa nini tusisogee zaidi mbele kwenda kutengeneza nafasi? Kwa alihitaji kasi zaidi, lakini nafikiri chambo hata wakati uko Coast sio kwamba kuna kipindi fulani hivi Coast ya kuna kipindi waliumba kidogo, alikuwa apata nafasi Coast cha kwanza, lakini baadaye walivyokaa vizuri naye alikuwa anatokea bench sana, anatokea bench. Goli kama hiyo nafikiri msimu uliopita alifunga dhidi ya AZAM. Kwa hivyo mambo ya kawaida sana. KMC yes, KMC. Wasafi FM. Ndugu waandishi wa habari, karibuni tena katika hafla yetu ya msimu wa sikukuu. Na leo nipo hapa na Baba Christmas, ana tamko lake la sikukuu. Nipo hapa mbele yenu kwa taarifu rasmi kuwa msimu wa sikukuu nimejivua jukumu la kuwagiftisha Watanzania, na shughuli nzima nimewakabidhi Tigo Pesa. Sasa mnastuka nini? Mwaka huu wote Mshua amekuwa anawapa michongo juu ya michongo, mara kusikiliza muziki bure, mara safari ya Katari. Kwa hiyo hawana budi kuendelea, manake wamefanya kazi nzuri sana jamani. Basi swala la ugiftishwaji wa sikukuu mwaka huu ni la Tigo Pesa. Mchongo wa sikukuu kwa Watanzania umepewa shavu na Mshua Tigo Pesa. Jishindie ndinga mpya ya kishua aina ya Toyota Rush, mamilioni ya pesa na kifurushi cha bidhaa za nyumbani kutoka Hisense. Piga *150*01 reli na pakua app ya Tigo Pesa ufanye miamala mingi zaidi ya Tigo Pesa. Kickoff imeletwa kwako na Tigo. Kibani sahihi kabisa, Kickoff imeletwa kwako na Tigo. Huku bwana kwa kishua hatuli sikukuu kinyonge. Tukisema wakishua wa Tigo tunapendelea, basi tunamaanisha huku unatolewa michongo mbalimbali, michongo juu ya mchongo. Katari watu wameenda, muziki bure watu wanasikiliza, na sasa bwana Tigo wanakuletea mchongo watatu wa wakishua. Unazawadiwa ndinga mpya ya kishua aina ya Toyota Rush, na ukisema mpya basi Tigo wanakuambia wanamaanisha ni 0 kilomita bwana, mpya. Kama hiyo haitoshi, kuna mamilioni ya pesa kushindaniwa na baadhi ya na bidhaa za nyumbani kutoka Hisense. Maana Hisense bado wanaendelea kufanya collaboration na Tigo. Kwa hivyo nyumba zitapendezeshwa. Ukiingia kwenye sebule yako pale, mambo yanakuwa sawa sawa. Endelea kufanya miamala ya Tigo Pesa kama kutuma pesa, kulipia bili za maji, luku, malipo ya serikali na nyinginezo, ili uingie kwenye draw ya kushinda zawadi za kishua. Sasa ili ufanikiwe katika hili, unatakiwa kufanya miamala na utatumia njia mbili. Ya kwanza ni kubonyeza *150*01 la mereli, lakini ya pili unaweza kupakua app ya Tigo Pesa ambayo ni rahisi sana kutumia. Yaani katika vitu unaenjoy wakati unafanya miamala ni kutumia ile app ya Tigo Pesa. Fanya miamala mingi zaidi ya Tigo Pesa ili ujiwekee nafasi ya kuondoka na zawadi hizi za kishua, tena za ndani ya msimu huu wa sikukuu. Bado tunasema jana, leo na kesho Tigo Pesa ni zaidi ya pesa. Kutoka huko Tigo Pesa unaweza ukapata shilingi 500,000. Yes, kwa kupiga *150*01 alama ya reli. Halafu utaingia kwenye eneo la kulipa bill na utaandika namba ya kampuni ambayo ni 003-004 bila kuacha nafasi. Then kumbukumbu namba ni neno mihela au nambari 889, kiasi bado ni shilingi 1000, namba yako ya siri na kuruhusu muamala kutoka. Hizo ndo hatua chache ambazo zitakuweka karibu na pesa nyingi ambazo tuko nazo hapa ndani ya Sports Arena. Shilingi milioni 4 kama kawaida, washindi 8, wanne watapatikana muda sio mrefu. Ni saa la kwanza la Sports Arena. Saa 1 dakika 20 wanawa na dakika 30 utakavyo, lakini huu mwanzo, lakini mwishoni pia pale watatoka watu 4. Nachokipenda kuhusiana hili la 4 wa mwisho, ile package ambayo mshindi mmoja ataondoka nayo 500,000, Smart TV ya inchi 58,
lakini pia utapatiwa kisimbuzi kwa ajili ya kutazama michuano hii ya World Cup, kwa sababu hii ni chota miela ya msimu wa mabingwa na jersey ya timu ambayo unaishabikia. Sawa bwana? Hii ni Sports Arena. Mwanaidi Suleiman, niambie. Umefurahishwa na kile ambacho Medo amefanya? Nimefurahishwa nacho sana, na ni kikubwa tu nilikuwa napitia pia katika msimamo ni jinsi gani hizi timu zinazidi kutushangaza kiukweli, kwa sababu ni hivi juzi tu IHF walikuwa mkiani wakikanyagwa na timu zote, lakini IHF akajitoa pale akaenda mpaka kwenye nafasi ya 13 akimshusha Dodoma Jiji akichukua nafasi ya IHF. Lakini mara baada ya matokeo ya siku ya jana IHF kuwafunga Coastal Union, IHF Dodoma kuwafunga Coastal Union. Dodoma kuwafunga Coastal Union. IHF wenyewe wametoka kabisa kule Dodoma wametoka kule mkiani, wamefika kwenye nafasi ya 13. Hizi timu hizi kuna kitu utakuwa unakitafuta. Hizi timu sasa inawezekani IHF ikukae hapa kwa sababu tulikuwa tunaizungumza sana. Yes, kwa hiyo ni Ahmed, kiukweli msimamo saa hii hautabiriki kabisa. Chochote kinaweza kutokea wakati wowote. Polisi ameshushwa na point zake 9 kule chini. Na yeye akishinda huenda akatoka kule akasogea juu. Kwa hiyo battle inaendelea pakubwa sana. Basi safi, wakati yao inaendelea katika ligi kuu utakuja kujuza pia kuhusiana na mchezo ambao utapigwa leo au tumalize kabisa ligi kuu. Bila shaka. Tumalize ligi kuu. Basi tumalize ligi kuu, manake mambo yako mengi kweli kweli. Kutoka ligi kuu sasa kombe la shirikisho linanukia. KMC wako dimbani kucheza na Mbeya City. Game nzuri kwa aina ya timu zote mbili. Unategemea game nzuri, na mimi ambacho kitanifurahisha na nataka kukiangalia sana ni aina ya bench la ufundi la timu zote mbili. Abdalla yule wa Mbeya City anafanya kazi nzuri sana. Coach pia Thierry Hitima na KMC ni kocha mzuri sana. Wote wana baadhi ya wachezaji ambao ni wazuri. Bahati mbaya kiasi fulani ni kwamba KMC hapa katikati kuna baadhi ya wachezaji wao ambao ni muhimu walikuwa wanakosekana. Walikuwa wanamkosa mtu kama Manu Mvuyekure, ni mchezaji ambaye ana msaada sana katikati ya uwanja kwenye kikosi cha KMC. Hapa katikati amekuwa anakosekana. Awesu pia alikosekana, lakini fullback wao yule ambaye alitoka Coast akapata Hans pia alikuwa anakosekana. Wachezaji watatu wao ambao ndani ya kikosi cha KMC walikuwa na msaada mkubwa sana, hasa kwenye kushambulia. Unajua kwa mfano Hans watu wanamwona fullback, lakini ni moja ya fullback ambao ability yake ya kushambulia ni kubwa sana. Manu pamoja na Awesu pia kila mtu anafahamu ubora wao wachezaji. Kwa hiyo kwa kulinganisha tu, kwa mfano kikosi cha KMC na kocha wao, unaona kabisa kuna mechi fulani ambayo nzuri watakupa. Bahati mbaya ni kosa wachezaji watatu ambao ni mimi. Na kwa upande wa Mbeya City pia ni hivyo. Mimi nataka tu kuangalia jinsi gani ambavyo wachezaji wa Mbeya City watazidi kuimarika kulingana na jinsi ambavyo kocha wao anataka kucheza. Of course sijui kama ni confidence kiasi fulani, inaonekana kama kitu kipya kwao kujaribu kucheza kuanzia chini kabisa. Na ninachokipenda ni kwamba coach wao Abdalla ni kwamba kile ndio ambacho anakiamini, na mara zote sijawahi kumuona akikichange hicho. Anataka timu yake icheze kuanzia chini, na hata kama kuna baadhi ya makosa atakuwa anafanya, mechi ijayo bado anaenda kucheza hivyo. Na mara nyingi Mbeya makosa ambayo huwa anayafanya, kama wanajaribu kucheza kuanzia chini, kuna muda huwa ukiwaekea pressure hivi kidogo wanapoteza mipira kwenye maeneo hatari, na mara nyingi wanafungwa magoli ya namna hiyo. Mimi naamini ni zaidi ya 90% ambayo magoli ambayo wamefungwa Mbeya City season hii ni magoli ambayo yanatokana na wao kupoteza mipira kwenye maeneo yao hatarishi, na timu pinzani wakiwapora mara nyingi huwa wanawafunga. Kwa hiyo ni kwa wachezaji jinsi gani ambavyo wanaweza wakawa comfortable kuanzisha mashambulizi kuanzia chini na wasiwe na papara ya kupoteza mipira kwenye maeneo yao. Lakini kwa aina tu ya timu zote mbili wachezaji wao, lakini vile bench ya timu zote mbili tunategemea kabisa kuona mechi fulani ambayo ni nzuri. Mechi itakuwa nzuri. Katika msimamo wa ligi kuu, KMC wako nafasi ya 10 wakiwa na alama 15, wakati Mbeya City wako nafasi ya 7 wakiwa na alama 19. Mbeya City wamecheza mechi 14 ambazo ni sawa na KMC. Kuna tofauti hapo ya alama, inabidi KMC wamalize gap. Lakini licha ya kumaliza gap hilo, KMC mara ya mwisho wameshinda dhidi ya AZAM mwezi wa 10. Lakini baada ya hapo zimepita mechi 6 bila ya kupata ushindi. Wamepoteza 3, wametoka sare. Wamepoteza mechi 4, wametoka sare mechi 2. Kwa hivyo hawana mfululizo wa matokeo mazuri. Licha ya kwamba
machoni wanavutia hivyo unavyoangalia, lakini it's not good. Yaani kwa sasa hivi kwa Itimana atakuwa anaambia wachezaji wake kwamba tunacheza soka la kuvutia machoni mwa watu, lakini bila matokeo chanya. Hii yote mpira ambao unavutia hauna maana yoyote. Ni lazima tuanze kushinda mechi za mpira wa miguu, kitu ambacho kitakuwa kinampa matumaini ni kwamba kuna muundo tayari wa uchezaji. Kwamba wakati tunapata matokeo chanya, hivi ndivyo tulivyokuwa tunacheza. Kwa sasa hivi ni mipira inatakiwa ingie zaidi wavuni, tushinde zaidi mechi. Kwa ni jinsi gani wachezaji wanavyokuwa wanatekeleza kile anachoagiza uwanjani, na wachezaji bado wanafanya vile vile. Na hili nilikuwa nasema hata kipindi kile wakati tunaongea kuhusu EF, ni mipira tu inagoma kuingia uwanjani, sio kwamba KMC wanacheza vibaya. Kuna muda huwa inatokea kwa timu yoyote ile, labda ukishindwa shanga moja ama ushindi kabisa unafungwa, lakini watengeza nafasi za kutosha. Kwa hiyo kuna muda mwingine hakuna kitu kingine kocha anaweza akafanya, na wachezaji muda mwingine unaweza kawalaumu, nao wanaweza kusema hivi bro, mimi sitaki kuweka mpira wavuni pale, unagoma tu kuingia, sasa nitafanyaje? Nikiweka hivi mara kipa na vidole kagusa nje. Sawa. Kwa hivyo shughuli ndio hivyo. Mbeya City nao mechi 5 mfululizo bila ya ushindi. Kwa hivyo kazi ipo. Hello everybody. Basi kwa hiyo ndani kabisa. Najua mnajua, na tunajua mnajua. Tunapigaje mnajua. Tumeshikilia wapi mnajua. Tunabuluzaje mnajua. Tumeshikaje nchi mnajua. Amerudi nini? Upoje? Sema matachini wewe. Yes, no doubt. Wasafi FM. Kivumbi kinaletwa kwako na Gwala Bet. Mimi Transfer Richard Magembe kutoka Kahama, ni mshindi wa Saka Kombe na Gwala Bet milioni 5. Saka Kombe mpaka kieleweke. Saka Kombe na Gwala Bet katika msimu huu wa ushindi, na upate nafasi ya kujishindia milioni 1 leo usiku, milioni 5 kila Jumatano, na finali itatoka zawadi kubwa ya Toyota Crown. Unachotakiwa kufanya ni kuingia www.gwalabet.co.tz, weka mpunga, suka keka, mkeka utiki usitiki, kinaeleweka. Gwala Bet, Saka Kombe mpaka kieleweke. Hairuhusiwi kwa wenye umri chini ya miaka 18. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Unahitaji kulalamika kokote kuanzia sasa hivi. Unajua vizuri Rubushuti. Kama masuala kitoto hataki kwenye mpira. Yes. Sio pila biliani, sio pila kama kaida. Ili pila chipsi yai. Mimi ninachotaka kusema kwamba haya mashindano kuna timu nyingi, sio pekee yetu tunatoka. Unahitaji ushindi pointi 3. Yes. Na wajua kuliko wanavyojijua. Hatakuwa na pressure. Ndugu zetu walikuja na matokeo. Tena walipokuwa papazwa na wakumutwe kweli kweli. Haiwezekani. Walishakubali kupapazwa na kukumutwa. Kivumbi. Afu kocha wetu wala harini. Yes, no doubt. Yes, no doubt. No D bwana. Hii ni kivumbi ambacho kinatimuliwa na msaidizi mkubwa Gwala Bet. Na kombe la dunia mwaka huu bwana limejaa surprise kibao, yani iko hivyo Na kwenye kampeni ya Saka Kombe na Gwala Bet hapa nyumbani Tanzania, washindi wakiwa hapa nyumbani wenyewe watakula milioni kila siku, lakini milioni 5 kila, milioni 1 jamani ngoja milioni 5 kila Jumatano na milioni 1 kila siku. Hebu rudia tena. Milioni 5 kila Jumatano na milioni 1 kila siku. Hizi ni milioni jamani. Unajua ukiwa unataja milioni abidi na mdomo nao pia ucheze vizuri Kwa hiyo unachotakiwa kufanya, lakini siku ya finali kabla sijamaliza ndinga itatoka. Hii ni aina ya crown mpya kabisa. Ndinga tu mpya kabisa, crown mpya kabisa itatoka, na zaidi ya shilingi milioni 20 tayari imeshatoka kwenda kwa washindi zaidi ya 10 kutoka maeneo mbalimbali. Tunduma amepatikana mshindi, Fakara, Songwe, Kahama na maeneo mengineyo. Kwa hiyo wiki hii sasa ingia hapa www.gwalabet.co.tz, jisajili kama hujawahi kujisajili, na kama umeshawahi utaweka kuanzia buku alafu utasuka mkeka wako, utasubiri matokeo. Kumbuka
ushindi umerahisishwa sana kwa sababu mkeka wako ukitiki usitiki moja kwa moja unaingia kwenye draw ya leo usiku, lakini pia kwenye ile draw ya shilingi milioni 5 kila Jumatano, na mwisho wa siku bwana, siku ya finali la kombe la dunia utapata hiyo Toyota Crown baada ya wewe kuingia kwenye hizi draw ambazo zinaendelea kila siku. Gwala Bet saka kombe mpaka kieleweke, chini ya umri wa miaka 18 bana hairuhusiwi kucheza. Bila sasa ni Sports Arena, Mwanaidi yupo hapa, Nasri Alfan, George Bangile, mimi naitwa Ahmed Abdallah. Bana draw imefanyika ya mzunguko wa pili, round ya pili ile ya kombe la shirikisho la Azam Sports. Sure. Bwana kutapigwa kweli kweli mechi 48. Mechi 48. Sasa na timu za ligi kuu zimeshaingia humu na tayari zimeshapangwa. Ukitaja hapa moja moja tunaweza tukamaliza siku nzima. Au unasemaje Mai? Ni nyingi. Ni nyingi. Labda tutaje chache, lakini timu ni nyingi sana ambazo tayari zimeingia humo moja kwa moja. 48 nyingi. So timu 48. 48 mara 2. Mechi ndo 48. Bwana. Lakini kwa timu za ligi kuu bwana, vigogo Yanga yatacheza dhidi ya Kurugenzi FC, Simba atakipiga na Igo FC, wakati Azam FC itacheza na Malimao FC. Azam atacheza na Malimao. Azam FC watacheza na Malimao. Jana watu waliongea kwa kweli, jamani, Malimao ni timu. Kwani vipi? Malimao FC ndo watakipiga na Azam FC. Sasa mechi hizi zitaanza kuchezwa Disemba 9 mpaka 11. Kwa hivyo kitapigwa kweli kweli kuanzia madaraja ya chini hapo Disemba 9 mpaka 11 kwa raundi hii sasa. Na leo tayari ni tarehe 1 mwezi wa 12. Kwa hiyo leo ni Disemba mosi. Disemba mosi. Yes. Kwa hiyo tuna siku 8 kuelekea huko. Basi safi. Hakuna tabu. Watu wapashe bana, timu za ligi kuu tunazitegemea zifanye vizuri, lakini siwasema mpira huu bana. Wote waweza kutokea. Jamani. Tangaza mkanganganiwa na Malimao. Unanganganiwa na Malimao zuri kabisa. Simba ananganganiwa na Igo yule. Mimi kwenye mashindano kama haya huwa napenda hizi timu za madaraja ya chini pia zipige hatua fulani, na kwenye tournament kama hizo huwa wanafanikiwa kufanya hivyo, lakini kwetu sisi sio mara kwa mara. Maana nakumbuka kuna kipindi Sahari alipapatua, sija alifika nusu finali ile robo alitolewa na Mungo. Yes, kwa kama hivyo unaweza kukuta labda timu kama Sahari All Stars wanipatua nafika sehemu fulani, na wakifika kwenye hatua kama hizo huwa saa nyingine ndio hivyo, kuna baadhi ya wachezaji labda anaweza kupata. Nafikiri kuna mchezaji mmoja George alikuwa anampenda, lakini season hii nafikiri atakuwa amekudisappoint. Alikuwa Polisi Tiote Kasim Haruna. Sasa hivi kuna Mungo. Alitokea Sahari yule jamaa. Kwa hiyo unaweza kuona kama hivyo labda kuna baadhi ya wachezaji wakifika ngazi kama hizo hawezi kutoka kapa ile kabisa, wanaweza wakafikia ngazi fulani. Of course kama huyo Kasim Haruna msimu sio mzuri, lakini huwezi kusema zile tournament zile kwake zilikuwa bure kabisa. Mpaka sasa hizi kudumu kwenye kikosi cha Namungo kwake sio kitu kidogo hivyo. Ukiachana na hiyo pia hata kwenye hizi timu za ligi kuu ambazo kwenye ligi ni mbio ndefu, kuna timu haziwezi yani kukomaa ile mwanzo mwisho kushikilia bomba, lakini kwenye tournament hizi mechi moja umetolewa, kuna kitu anaweza akakifanya. Mfano Coast season iliyopita kufika finali, na finali yao Almanusra walichukua hata taji lenyewe. Ni hivyo tu, bora Young Africans papatu na za hapa na pale hadi kwenye mikwaju ya penalty, shafika penalty tena ni 50-50. Kwa hiyo huwa kuna ladha fulani hivi inapatikana kwenye hizo tournament kama hizi, timu zile ambazo huzitarajii huwa zinafika mbali na huwa wananufaika na katika namna ya hapa na pale. Okay, basi sawa, tusubiri na kuona, au sio Mbangile? Kipigwa alafu tashughulika tu, kwa sababu mwisho wa siku inaanza kama masiara hivi. Alafu sio ndo watu wanakuwa serious. Kuna nafasi ya kuelekea kombe la shirikisho kutokea huku. Kwa hivyo ni muhimu kweli kweli. Kwa wale ambao unasema huko ligi kuu maana pagumu, ila huku mimi nitaenda kufa na mtu. Kwa hivyo inawezekana. Sawa. Safi. Tupate nafasi pia ya kusikia kile ambacho amekisema meneja mashindano wa shirikisho la soka Tanzania TFF Baraka Kizuguto kuhusiana na draw hiyo. Navitakia vilabu vyote 64 maandalizi mema, wakae mkao wa tayari kwamba kuanzia tarehe 9 tutakuwa na michezo hii kuelekea katika hatua hii. Kwa hiyo raundi ya 64
tunakwenda kupunguza timu 32. Januari itakuwa na timu 32. Kwa nafasi ipo wazi na tumekuwa na historia ya timu nyingi kufanya vizuri ambazo zikutegemewa. Kwa hiyo tunaomba kila mmoja akajiandae kwa nafasi yake ili tuweze kukutana katika hatua 32 Januari, tuone nani aliweza kupita huku, na TFF tutaendelea kusimamia kuona kwamba mechi zote inachezeka katika mazingira mazuri na usawa wa kuona mtu anaweza kupata matokeo katika aina yote ambavyo anaweza. Watu wajipange waende wakakabiliane, alafu mwisho wa siku kitaeleweka bwana, mbivu na mbichi kuelekea katika hatua hizo zinazofuata. Kwa hivyo shughuli ndio imekuwa hivyo kuelekea kwenye raundi hiyo ya pili ya kombe la shirikisho la Azam Sports. Kama tulivyokujuza awali kabisa, ndani ya Sports Arena leo tuna ugeni. Kwanza 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 atakuja hapa, kocha wa zamani wa Young Africans akifundisha pia vilabu mbalimbali barani Afrika, ana uzoefu mkubwa mno. Na tukuja kuzungumza hasa nini ambacho kinamfanya endelee kuwa Tanzania kwa sasa, ama kimemfanya arejee Tanzania kwa sasa, au ndo kashaitwa au shapigiwa simu. Maki kuna timu bado zinahitaji walimu. Kuna timu bado zinakaimiwa tu kwenye nafasi ile ya ukocha kwenye benchi la ufundi. Kwa hivyo huduma bado makocha wanahitajika. Katika ligi kuu Mnanongwa sana. Si ni ukweli, lakini ambangile si ndio uhalisia. Kuna timu mpaka sasa hivi bado. Lakini sio wameshawapa majibu yao kwamba wenyewe hawajili kocha. Sasa wewe ambangile usiwaseme. Mama lako kupushi agenda. Tumeshasikia kwamba wengine watatangazwa sio muda mrefu, CV zingine zinaendelea kutumwa. Kwa hiyo ndio hivyo. Tusubiri, you never know. Unasemaje na Alfani? Mtaalamu Papich yupo. You never know, ama never say never, yote hayo. Kama usiseme kama bwana kabla haijaisha, inabidi ishe kwanza na useme. Lakini Ali Kamwe atakuja hapa baada ya unbeaten ile kufikia ukomo. Ni ipi sasa mipango yao kwenda kuanza kuhesabu unbeaten ya kwanza na kuendelea, kwa sababu unaanza moja tena. Ndio ubaya wa unbeaten. Imeshafutwa imeshafutwa ile. Watu wanaanza moja tena. Wamepambana, wamefikia Arsenal sasa. Ndio, kwa hivyo mipango imekaaje kuelekea kwenye mechi zinazokuja za michuano mbalimbali. Kwa hivyo tutazungumza naye hapa, na kama una swali lolote niandikia kupitia Ahmed Abdallah 05 kupitia Instagram pale, mwandikie Mwanaid Suleiman, mwandikie pia Nasri Ambangile, alafu sisi tutayasoma kupitia YouTube pia. Shukrani sana, endelea kutuandikia maoni yako hapo na popote pale ambapo tunapatikana kwa uzuri kabisa. Hii ni Sports Arena, bado tunaendelea kuwa hapa wakati huu tukipewa nguvu kubwa sana na 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕. Uzuri ni kwamba wageni wote wawili wameshafika studio hapa. The legend himself 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 is in the house. Yupo. Uko vizuri? Tutakuja kuongea Kiswahili leo. Leo. Lakini hali kama naye ameshafika hapa. Wajatilo utapiga story 2-3. Sasa kuna jambo gani utakuja kufahamu muda sio mrefu. Hii ni Sports Arena. Endelea kutusikiliza, kikomo kitafika pale saa 5 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. 88.9. Bwana, mimi naitwa Ricardo D Momo. Mimi ni Mwanaidi Suleiman binti Suleiman Kiungo Mkata Shombo. Bwana vipi, naitwa Edo Kumwembe, the living legend. Naitwa Ahmed Abdallah, the top scorer of all time. Naitwa Mr. International. Mimi ni winga nyota na tisho kabisa ulimwenguni, Yusuf Abubakar Mkule. Na mimi George Ambangile. Naitwa Anwar Binde, mzee wa takwimu. Mimi ni Nasir Khalfan, Gumi Jiwe. Mimi ni the reigning, defending and still the undisputed champion, George. Ni kweli. Mimi ni Pomkai, nikipiga jaramba upande mguu sawa. Leo yuko Simba, kesho yuko Yanga, ameshatimba. Sijasema ni Manara, mimi naimba. Sports Arena. Ndani kule ndani. Sube! Anaiweka ndani na fast. Wasafi FM. Bada sasa hii ni Sports Arena. Tamati ni pale saa 5 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Naitwa Ahmed Abdallah, George Mangile yuko hapa pamoja na bin Suleiman. Ule ugeni tulikuwa tunasubiri tayari
umeshafika studioni. Ali Kamwe yupo, wakati wake utafika, atakuja hapa tutazungumza, lakini kwa sasa tupo na 𝒂𝒔𝒂𝒇𝒊. 𝒂𝒂𝒊𝒂, you are very welcome in our studios. Thank you very much. Did I mention your name correctly? 𝒂𝒂𝒊𝒂, is it 𝒂𝒂𝒊𝒂 or 𝒂𝒂𝒊𝒂? 𝒂𝒂𝒊𝒂. Yes. Yes, from Serbia. A coach who has managed a great number of football clubs in Africa, from South Africa to Ghana, from Ghana to Nigeria, from Nigeria to Tanzania. A lot of Tanzanians are familiar with your face, are familiar with your work. You've been here coaching younger. Now you're here in Tanzania looking younger and younger. What is the secret, coach? Secret is in my age. Age is coming up and the face is coming down. Oh! but I see you're in great shape. Thank you very much. I am. Okay. How are you? It's again? a pleasure. It's a pleasure to have you in your studios. Thank you very much. It's my pleasure to be guest. What's so new in your projects? Now you're in Tanzania. We know that you've been teaching in the professional level, but now it's different, shifting from that level to youth development. Was this on your plan? Actually, yes. When you start to be a coach, in my university we must go to the young kids and go to the a little bit older, and after that you go to the first team. Yes. And you actually show your talent, which part of that is you belong. But my heart is still stay with the youngsters, and I'm always looking forward to teaching the youngsters to playing football on the way how supposed to be playing, giving that opportunity to rise their talents, to have a better future, to sign for a good club, go to Europe to play or something like that. Choose Africa and not stay in Europe. That is the main reason, because I go back to the root. Yeah. That is the most important thing, because if you teach them properly, in that case you have a very professional player later. Yeah, that is the secret. Sasa kwa wale ambao hawafahamu 𝒂𝒂𝒊𝒂𝒊𝒂 kwa sasa hivi anafanya nini Tanzania? Sasa hivi yeye ni mkufunzi katika kile kituo cha kukuza vipaji vya soka, Advanced Football Academy. Ndicho ambacho anakifanya. Kwa hivyo ndicho ambacho amekiamua, kama ulivyomsikia awali alichokisema. Sasa tutafahamu mengi sana kutokea kwake, lakini pia tukikumbushia na vile ambavyo vilivyopita kuanzia msimu wa 2009 kuelekea 2010, 11 alikuwa Tanzania mpaka mwaka 2012. You're going to do trials, you know, recruiting the youngsters from different places here in Tanzania. What is that going now? Actually, we wanted to see how many talented players ready to play professional football in the future. Wanted to recognize the talent, including the coaches who is going to be in that trial, and we actually want to choose best much as we can. But that is not meaning anything if somebody really like to play football, have a passion about that, he's also be able to join the future academy, which we trying to establish in a proper way what is necessary during the law of the Tanzania, of course. So far, this is the first step, which is very important. You know exactly how many talented kids we possible to choose. Yes. And after that is going to another step and another step and another step. Yeah. Why in Tanzania? You have been in a lot of countries. So why in Tanzania? What do you see in Tanzanian football players? But it's very simple. That is a pure mathematics. It is a 60 million people living in Tanzania, and it's 60,000 people watching the Simba Yanga match. Okay. And 60,000 people watching Yanga match, Simba match. That is meaning the fathers and mothers have a children who like to play football, and we want to give him the chance, much as we can, to play professionally in the future. Why Tanzania? I love Tanzania. Why I'm choose Tanzania before any another? I'm actually not choosing anything. They called me and I came back, and I'm coming here to
to help much as I can with my advice, and if it's everything working properly, we're going to sit together and we find a solution how we're going to do that in the future. But for now, I'm just observing, and that is the very important. Another country which I'm working before, we have a same concept, but is still not opening yet, still not preparing everything what is necessary. And I'm very happy to these people from Tanzania recognizing that most important part, to give the chance to the kids and call me to help them much as I can with my experience and knowledge. And I'm happy to have that kind of relationship. I'm here, and we will see what is going to happen on Saturday, and after that we will sit together and find a solution about everything. I like the way you say about the concept, the project. I want to know in details. Okay, you might not give me a lot of details, but I want to know about this project. Is it based only on the kids, or even the coaching who are out there? You want to give your knowledge, your expertise to the coaches who will be assisting you, by the way. So is it the project as a whole that coaches and kids, and the breakdown of age group? Yeah, actually they're not going to help me, I'm going to help them, the coaches. Yeah. Yes, the most important thing to you bring the more much as you can the young coaches to take something from me for their future, which is meaning that take some my knowledge and my experience, take it to them and start to play football on the way, which is good for Europe, good for Africa, and use that knowledge and use that experience for their goodness, for their future. That is the most, one part of everything, which is meaning when the coaches have that experience enough, when they have that knowledge enough, they're going to do that by themselves. Yeah. In that case, I'm just observing outside, watching, take my water, Maji, it's Maji, yeah? Yeah, Maji, yeah. Maji, Baridi. And give the advice much as I can. That is normal and usual. And about the kids is very important thing. If they coming very professionally and start to doing it very professionally, in that case, is have a room and have a vision to go in an international tournament in Europe. And when you go in Europe, everything is okay, maybe some of them is going to stay there and playing, and that is good for Tanzania. Yes. Good for a national team, good to bring the Tanzania in a map of football, to people understand it's possible to have a professional player in Europe. Yeah. Because if you start in a beginning and teach him in a professional way, it's much easier when he's getting older to be a professional. Yes. Very difficult when he's coming in 22 in Europe and start to be a professional. Is good for him. Is very strange situation. The age group, have you break down which age group do you want to work with? We are looking for 2 age group, which is mostly of that is not focus of anybody, which is meaning under 16 one group and under 18 is another group. Yes. That is a very strange and very difficult age, because the kids that time already finished the secondary school and already preparing something, going out and doing something which is changing their lifestyle. We wanted to bring them back. Yes. On the professional way, we want them from the street, bring them to have something to do, make them busy, make them tired when they go home, we must sleep. Yes. Instead of going out and take Kilimanjaro or whatever. Which is meaning, but if you break down for a time of the one kid, you will understand. He's going in a school. Yeah. And after that coming in academy playing football. Yeah. And after that going home, finish the homework, and he's getting tired and going to sleep. Yeah. When you see that from 15, 16, 17,
18, Yeah. you will understand how much is important to make him tired, Yeah. to not going to do something which is not good. Yeah. Isn't it? If we succeed on that, which I am definitely sure with the coaches, to we give the kids opportunity, in that case we achieve everything, for my opinion. Okay. And for, Coach, Coach, as we know, you teach young Africans, but if you get the chance again to teach NBC Premier League, are you ready for that? Maybe Simba approach you. Are you going to take the chance? Maybe. It's a nice studio. Now you're changing the topic. Very nice studio. I like Okay, it. let's get back to the topic. We have witnessed, Papi, we have witnessed a lot of projects back in the days here in Tanzania, but none of them last. So how are you going to assure us this one is for the long term? Fantastic question. I don't have that answer on that. Okay. If we don't have somebody to support this project, this be very difficult to lasting. It's very, very difficult, honestly speaking. That is a very good question. Why is that important? We are not asking million, billion and any other things. We're just asking to those who is talented player and doesn't have a boot and doesn't have money for a transport. Yeah. And doesn't have money for food. Do we somehow help him to come in the right track, to be a good person in the future, to fight for his dream? Maybe he want to play football. I'm not saying Messi or Ronaldo or whatever, Mbappe, doesn't matter. But he's also have some kind of dream. He's dreaming. Why we not give him chance to succeed on his dream, if it's possible? If we get kind of sponsorship after this trial, when we recognize how many talented kids we have, in that case, that will be our long term. Yeah. But if we cannot find, that will be a very, very difficult, honestly speaking. My partners in Europe, they want to help. It's no doubt about that. They're going to help, even with the transport, even with the accommodation, even the organizing the tournament. Everything is, they really want to help. That's not the issue. But do kids have enough training, and he's coming in a training, and he's have a proper boot, and if we find a good pitch, the ground, that will be a completely different story. In that case, that people from Europe is not wasting the time and not wasting the money. They are immediately going to call us. They call me all the time. You know, they know my vision. They know I'm doing that in Nigeria. They know I'm doing that in South Africa. They know my vision. They know I like the kids to give him the chance. They call me all the time, coach, and they call me Coach Africa. They not Coach call Africa. Me, they not call me by You've been in Africa name. for so long. For long, Yes. exactly. And they know my vision and always call me, come on, coach, when you going to do that? What has happened? I know money, but don't worry, we find the money. And you know, all those conversation is coming day by day. But the first step of everything is identify the talented and identify the kids who really want to play. That is the first step of everything. When you know exactly how many kids you have, every another step is much easier. To register the academy, to find the sponsors, to get the working permit, all those things, you know, that is coming later. This one, you know exactly what is your base, what foundation you have, and after that we start the process later of everything. That is not the issue. That is not the problem. I'm just coming to observe, find. I have a coaches behind who is going to do everything what is necessary. I'm just helping with advice, something a little bit, and that is to help him, which is very important. If we find the sponsors,
something that won't be great news long. Okay, tupo na Kostelin Papich, kocha wa zamani wa Young Africans, anafundisha vilabu vingi sana barani Afrika, lakini sasa yuko Tanzania na lengo lake ni moja tu, kwenda kutengeneza vipaji mbalimbali, kwa sababu anaamini Tanzania kuna vipaji. Kwa nchi yenye wakazi zaidi ya milioni 60 lazima kutakuwa kuna vipaji. Sasa wanafanya nini? Wanahitaji support kutoka kwa sponsors na vitu vingine. Tutakuja ku break down kile ambacho amekisema. Uzuri ni kwamba tunaye hapa Mbangile, ana note down, atakuja kusema kwa Kiswahili uzuri kabisa na wewe pia utaelewa, ili tusimwache hata mtu mmoja. Atakuja kusummarize kichwa hichi kwa vizuri. Lakini kubwa ni kuhusu majaribio ambayo yatakwenda kufanyika Disemba 3. Yes, mwaka huu 2022 katika viwanja vya jeshi karibu na Seacliff, mwisho wa daladala za Masaki. Kwa hivyo wewe mwenye kipaji, una mtoto ana kipaji, unamfahamu kuna mtu ana kipaji, ana mtoto wa umri kuanzia miaka 16 mpaka 17, basi huu ni wakati wake. Advanced Football Academy, mkufunzi ni kocha Papich mwenyewe, na ana uhakika kwamba atapata vipaji sawa sawa. Bila shaka kabisa. Tutakuja pia kupata nafasi ya kuagana na wale ambao wamekuwa kutupatia nguvu kubwa hapa kunako Kivumbi. Kikubwa tuna cha muhimu, endelea kusalia na sisi kwa sababu mambo yako bado mengi sana. Kwa sababu bado pesa zipo pia. Kuna shilingi milioni 4. Milioni 2 ya kwanza inatoka hapa kwa watu 8. Kwa hivyo itatoka hapa kupitia Chota Mihela kwa mtandao ambao unaotumia. Kama ni Tigo Pesa utatumia Airtel Money pamoja na M-Pesa shilingi 1000. Namba ya kampuni ni 003-004, lakini kumbukumbu namba ni Mihela au 889. Wasafi FM. Kivumbi kimeletwa kwako na Gwala Bet. Mimi 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 Magembe kutoka Kahama, ni mshindi wa saka kombe na Gwala Bet milioni 5. Saka kombe mpaka kieleweke. Saka kombe na Gwala Bet katika msimu huu wa ushindi, na upate nafasi ya kujishindia milioni 1 leo usiku, milioni 5 kila Jumatano, na finali itatoka zawadi kubwa ya Toyota Crown. Unachotakiwa kufanya ni kuingia www.gwalabet.co.tz, weka mpunga, suka keka, mkeka utiki usitiki, kinaeleweka. Gwala Bet, saka kombe mpaka kieleweke. Hairuhusiwi kwa wenye umri chini ya miaka 18. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Bwana sasa tupo na Gwala Bet Yes, na tumekuwa nao katika Kivumbi hiki Yes, surprise haziishi, bado zipo nyingi sana, na Gwala Bet wenyewe na surprise kibao. Ndivyo ilivyo bwana kwenye hii kampeni ya saka kombe na Gwala Bet hapa nyumbani Tanzania. Washindi wakiwa hapa watakula milioni 1 kila siku, yani milioni kila siku, na milioni 5 kila Jumatano, na siku ya finali basi ya kombe la dunia ndinga kali aina ya Toyota Crown itatolewa. Mpaka sasa zaidi ya shilingi milioni 20 pia imeshatoka, imeenda maeneo mbalimbali ya Tanzania kule Ifakara, Songwe, Kahama, lakini na kwingineko kwingi. Sasa ili haya yote yawezeshwe yawe ya kwako, unaingia www.gwalabet.co.tz, utajisajili kama hujawahi kujisajili, na kama umeshawahi weka kuanzia buku, suka mkeka wako, subiri matokeo. Kumbuka ushindi umerahisishwa sana kwa sababu mkeka wako usitiki, ukitiki utaingia moja kwa moja katika draw ambayo itakuwezesha mwisho wa siku ya finali za kombe la dunia utajipatia hiyo ndinga. Gwala Bet, saka kombe mpaka kieleweke. Kivumbi Extra. Bwana sasa Kivumbi Extra hiki hapa. Shukrani sana kwa Azam TV ambao tunaungana nao hivi sasa. Mambo yameiva bwana. Umesikia kinachokuja au ambacho kipo hewani? Umesikia? Tupe habari. Bwana, speed imesogea hadi 160. Unaelewa bwana? Speed ni 160. Burudani mbalimbali ambazo zitaendelea kupatikana kupitia Azam TV. Ukisikia burudani basi hapa ndo nyumbani. Karibu tazame Azam TV na ufurahie tamthilia kali kutoka ndani na nje ya nchi, soka biriani la nyumbani na nchi mbalimbali, bila kusahau vipindi bora na bomba vinavyoelimisha na kuburudisha, wakati tukipata mchongo
na mambo mengine mengi sana. Kwa shilingi 59,000 unapata kisimbuzi ambacho hakina antena. Kwa 79 shilingi za Kitanzania basi utapatiwa kisimbuzi pamoja na antena yake, na uzuri ni kwamba kisimbuzi cha antena kimefika katika mikoa 17 ya Tanzania. Kisimbuzi cha antena hakisumbuliwi na hali ya hewa kabisa kabisa. Iwe mvua, iwe jua, upepo, chochote kile. Bei imeshuka na imefika katika maeneo mbalimbali. Kuna wilaya mpya, Lindi mjini, Kigoma mjini, na sio hazikuwepo, hapana. Yani kisimbuzi kimefika sasa. Sumbawanga, Tunduru, Tabora mjini pamoja na Makambako. Bwana, bei imeshuka, mikoa imeongezeka, huu mzigo sio utani. Papich, did you get a single word? Yes. What did I say? That one. Yeah. Do you understand what I've said? Not at all. Ewana sasa, hapa studioni tunaye coach Shaban Kaoneka. Karibu sana. Ni miongoni mwa ambao pia watahusika katika project hii. Ni project nzuri sana. Tumeona Sports Arena tuizungumzie. Karibu sana coach. Asante sana. Mpango ikoje bwana? Vijana wanataka kwenda kucheza soka barani Ulaya huko, kwenda maeneo mbalimbali ya dunia. Sasa hili laweza pengine likawa daraja? Ya, ni daraja. Sogea kwenye mic. Kwa sababu malengo ya kocha Papich kati tumemuinvite kuja kama kocha mwenye uwezo mkubwa na ambaye kwenye soka la Afrika analifahamu vizuri, kwa sababu amefundisha vilabu vikubwa South Africa, Tanzania na hata Nigeria, na hata katika projekti zake za academy pia anayo academy ambayo inaitwa Advanced Football Academy ambayo ipo pia South Africa, na nyingine pia ambao anategemea kuifungua in Malawi ambayo it's already be on project, na hii ambayo ipo Tanzania. Lengo kubwa la hii project ni amepata invitation nyingi kutoka nje, Serbia, kutoka Spain, kutoka Italia, ambazo kunakuwa na mashindano ambayo yanakuwa yanafanyika ya vijana ambayo ni under 18 na pia under 16 ambayo yanakuwa yanashirikisha timu zaidi ya 200. Amepata invitation ya Serbia na Italia ambayo akawa amekuja ametushirikisha pia, akatuambia kwenye hii project ya kuchagua wachezaji pia ni malengo yake wachezaji hawa mwakani waweze kutumika katika hayo mashindano ambayo atafanyika Serbia na ambaye mengine atafanyika Spain. Na maana kwa vipaji ambavyo vitakuwa vimechaguliwa na wachezaji ambao watakuwa wameonyesha vipaji vyao katika hayo mashindano, ni njia ya kuanzisha maisha yao mengine ya kisoka. Okay. Na pia issue nyingine ya kuambia watu katika hii trial haihitaji any payment. Haulipi chochote. Haulipi chochote. Okay. Na kocha Papich anapokuja kutoa mafunzo yake ambaye tutakuwa tukishirikiana naye, hautohitajika kutoa kitu chochote. Kwa sababu lengo tumekuja kulenga watu wale wenye vipaji ambao wana maisha duni. Okay. Kwa hiyo hii hapa ni hata wale ambao wanatoka katika mikoa mbalimbali ya Tanzania wanaalikwa kusogea Dar es Salaam. Yeah, lakini pia kuna Watanzania ambao wanatusupport katika hii issue. Wamesema hii project tutakapoifanya Dar es Salaam, tutakapoangalia pia kuna mwitikio mkubwa mikoani, pia tutamove katika mikoa mingine kama Arusha, Dodoma, Lindi, mikoa mingine ni order tupate vile vipaji ambavyo vitakuwa kweli, ambavyo tutaweza kutengeneza strong team ambayo ikitoka inaenda kuiwakilisha Tanzania. Kuna maana timu ikienda kule inajulikana kabisa hii timu imetoka Tanzania na maana inabeba bendera ya Tanzania. Kuna maana wale vijana wakionyesha vipaji vyao vizuri, inawezekana hata tukarudi tukajikuta narudi mimi tu na Papich. Lakini vijana wengine wote wakawa wamebaki kule, wakawa wameshaanza safari nyingine ya kimaisha. Kwa hiyo mtu yote asiogope, mtu ambaye ana kipaji, anaamini kwamba ana kipaji na umri kweli. Kwa sababu unajua umri wetu wa Tanzania kama mnavyoelewa, umri kweli, mtu akija paje aje na cheti ambacho ni sahihi. Cheti cha kuzaliwa. Cheti chake cha kuzaliwa. Original. Na kama ni fake itakuwa ni tatizo. Aje na cheti original ambacho akija kwenye trial tukaridhika na kipaji chake, anakuwa already be selected na ataanza training. Na maana tutakapotengeneza strong team ambayo itaondoka kule kwa ajili ya hayo mashindano, na maana akipata bahati na sehemu ya maisha yake ndo safari imeanza hivyo. Kwa hiyo location hebu rudia kwa utaratibu, tarehe, yani vitu vieleweke, kwa sababu tunasumbuliwa sana DM, watu wanasema bwana mimi na kipaji nisaidie. Sasa opportunity ndio hii imekuja, inabidi watu waikimbilie kweli kweli. Location ni Masaki mwisho, ukishuka na gari, ukipanda magari ya Masaki, unashuka mwisho kabisa. Ukishuka mwisho wa gari, ukiangalia kwa mbele yako tu utakiona kiwanja ambacho kiko karibu na kituo cha polisi. Ndio. Police post ya Masaki inaitwa, ambacho kiwanja kile ni cha jeshi la wananchi.
Pale ndo tutakapofanyia hiyo tuna mtu yote atakayekuja kwa Dar es Salaam, akifika pale Morocco, akifika wapi, akipanda gari lake la Masaki, anashuka mwisho kabisa wa gari. Akishuka tu mwisho wa gari, akimuuza tu mtu yote atamuonyesha kiwanja kinaonekana pale. Aje na cheti chake cha kuzaliwa, umri ni under 18 na under 16. Na maana kama una miaka 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hata 18 atapokelewa. 18. Okay. Aje. Lakini awe na cheti chake sahihi cha kuzaliwa. Kwa sababu also wakati tunazungumza na yule Mtanzania ambaye kidogo anatusupport katika hili, alisema hata kama kutakuwa na wachezaji wenye kipaji zaidi ambaye ana umri wa miaka 18 and above, tuna project ya kuja kutengeneza club ambayo itatengenezwa na Advanced Football Academy. Na hata kama mchezaji kwa mfano tukawa na watu ambao ni under 17 and 18 ambaye baadaye akawa hakuweza kupata chance ya kuweza kuchukuliwa nje, na maana bado tutaendelea kumueleza kutengeneza club ambayo itakuepo, ambayo itakuwa inaitwa Advanced Football Academy, ambayo ni club yetu ambayo tutaitengeneza hapa, ambayo itashiriki ligi mbalimbali, hata ikiwezekana NBC baadaye. Na maana hawa wachezaji na maana watakuwa wamekulia katika mikono ya nini ya Papich na baadhi ya kocha wengine wa Tanzania ambao watakuwa na kipaji chao na ile uwezo wao watakuja kuonyesha katika ligi, na maana hata nafasi nyingine wataipata kubwa baadaye, hata kama asipotoka kwa umri huu wa miaka 18 17, hata baada ya miaka 19 10 ngapi, lakini akiwa katika mikono nini salama. Ndio. Sawa, shukrani sana coach Shaban, umeeleweka kwa Kiswahili kilichonyooka. Wale ambao wana watoto, wana ndugu, jamaa na marafiki wana watoto wa umri huo, kuanzia miaka 13 mpaka miaka 18, huu ndo wasama wa kukamata kweli kweli. Tarehe imetajwa hapo. Na kila kitu kimekuwa wazi, cha msingi ni cheti cha kuzaliwa, umri uwe sahihi bwana. Tusifanye ile bumba bumba, kwa sababu tunajua bwana masuala ya umri haya inakuwa tatizo kidogo. Ni kweli una kipaji, lakini sasa unakuta umri umesogea, unataka kulazimisha, inakuwa ni ngumu. Ili uwasaidie pia na wale ambao wanataka kukusaidia, lazima kila kitu kiwe legit, au sio? Kila kitu kiwe ni halisia, au sio? Sawa. Hii Sports Arena, tulikuwa naye hapa na tupo naye Papich, kocha wa zamani wa Young Africans. Of course ameulizwa na Mwanaidi hapa kuhusiana na analolote, labda kuna klabu yote Tanzania imemapproach inataka huduma yake. Ameruka kiunzi, anazungumzia studio, katusifia kwamba studio nzuri. The studio is nice. Nakumbuka hilo ulisema. Kwa hivyo ameruka kiunzi, au siana, amekuja kwa ajili ya kuzungumza project hii ambayo ni muhimu kweli kwa mustakabali wa soka la Tanzania. And air conditioning is also working. The air conditioning na AC pia inafanya kazi. Hayo ndo maneno ya Papich. We are in a World Cup season, coach. Serbia is in a group in the same group with Brazil, and they are going to play their last match tomorrow. Do you see any chances to the knockout stage? Play against Switzerland. Yes. Who win? Actually, for Switzerland, this draw is enough. And of course, I'm Serbian. Of course, I'm going to support my country. Yeah, that is normal and patriotic. And I believe we have a very strong team. No doubt about that. Very unlucky against Cameroon. There's in a one match you change the 3 defender. Yeah, that is very strange. Honestly speaking, I'm a professional football coach more than 30 years. I know what I'm talking. When I change one defender, it's very shaking. I mean, change 3. I don't want to say anything. We will see on Friday. Very happy to Serbia qualified. We have only 7 million people, and in our country, other sport is very important. Basketball, handball, volleyball, tennis, football. Very strange, small country, but like I said, I'll be very happy if Serbia win the Switzerland, qualified for a next round. You will see the big surprise in the future. Yeah, trust me. I know what I'm talking. We never have a strong team like this. Very long time. It was a bad luck that you sleep against Brazil. So next time you're going to do it better. Against I Brazil, hope, hopefully. You're afraid, I'm not really playing football. Brazil is huge, playing against the giant. It was bad for you. Never mind. You know what we said in Serbia? Better to lose now than in the final. Yeah. Wow, that's true. Against Brazil. That's great. Makes sense. Of
course it does. Ambagile, una swali la mwisho kabla tujagana na coach? Yeah, yes. You are recruiting a lot of kids with different profile, different characteristics. In ideal world, you would love to have a picture of how you want a football to be played, and then there's the kids who are coming in with different characteristics. If you design a structure that you're going to implement to, for those kids, that I want this kind of football, so we want to recruit this kind of football player, or it's all about giving chance to kids and express themselves? No, you must to guide them, you know. The talent, everybody have some kind of talent. Yeah. Somebody is writing, somebody is painting, somebody is cooking, somebody is playing football. He's have a talent. Yeah. But if you guide him through that talent, what he's supposed to be doing in a position what he playing, in that case you have a brilliant player on that position, isn't it? If he's a defender, a midfielder, a striker, left back, right back, doesn't matter. And giving the special program to working on that, that will, you exactly get what he wants to achieve, not what I want to achieve. I don't want to achieve anything. Yes. I just wanted to give him the chance to teach him how he express his talent on the position what he play. That is most important, because many kids is, we calling that is a swimming on through the position, you know, and doesn't know actually what is good for him, where he is be expressing everything what he have. And if you guide him, and if you tell him exactly, and you teach him how to do it, in that case it's much easier for him to show the talent. Which means it's adaptability. He has to adapt. Not necessary to adapting. It's not necessary to adapting. It's more important to have a room to bring that talent out. Because if he's, for example, if he's playing the left midfielder and you put him on the right, he is afraid because he's a left footer. But if you explain him what kind of advantage he have if he's playing from the right side, in that case he's going to play more freedom. You get my point? Yes. You know, those is the small thing what I wanted to explain you. When he's a striker and you explain him when and how he going to shoot, and the most important thing to have in a brain, to his duty to score the goal, not duty to serve the ball to somebody, you understand me? His duty to score the goal. And you teach him that, in that case he's going to start to shining every day and rising every day. And that's, for me, looks like a tricky one, what I'm going to ask you. It's under 16, under 18, 17, 14, 15. At what age are you going to see the development of a kid in terms of physicality, understanding of the game, a technique? Is there an age group where you see if he hasn't improved in his technique, his finish, or his physicality, or understanding of the game? So at which age group do you see a kid and say, okay, at this age he has to develop his physicality, at this stage he has to develop his understanding of the game, at this stage he has to develop maybe his technique? But now you ask me to give you the coaching lesson. Which is it will take time. It will take time. Yeah. I'm going to be very short. Okay. On the 13, 14, 15, you must to teach him technique. From 16, 17, you must to implement technique and tactic, and from 17 to 18, tactic. If I go deeper, that is meaning you will be a coach, and tomorrow you're going to open the academy, and we're going to clash each other, and we're going to have a no, I'm joking. Coach, did you know why he asked you that question? Okay. Because he's also a coach like you. He also coach. Oh, in that case I gave him free lessons. He didn't pay anything. Ali, ulikuwa swali lolote kwa coach? Mwananchi, mwanachama kabisa. Mwananchi choka huko. Akai karibu kabisa na coach. Mwananchi wakae sehemu moja. Unajua kizungu sio lugha ya kutupa. Karibu tumeona. Ongea na mtu karibu. Kizungu huwezi kukitupa. Okay. As I told you, this man, yes,
from my experience, he is the founder of what we call entertainment football in Tanzania. Okay. 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕. Huyu ndio alianzisha soka la burudani Tanzania. Na swali langu la kwanza nje nilimuuliza, nafikia tujibu hapa. Where is your magical blue shirt? But it's old now. It's old. I'm going to buy the new one if I need it. If I don't need it, I will use another one. Okay. Have you heard about Yanga unbeaten record in Tanzania Premier League? But I'm put it in my CV to I have a unbeaten record. You have a unbeaten record? How many matches? I don't know. In 2 seasons, we've not lost one. Only one. Oh, 2 seasons, only one. When you work with Yanga? Yeah. But that is not the problem. Sema tu, wewe usona wasiwasi kama zipo nyingi sema. You know why I remember Yanga? Yes. In my career. First of all, in that time, Yanga is not organized club like this. First of all. Second, Tanzanian gave me the nickname, which is called Sitabila. Sitabila. What is Sitabila meaning? Is meaning 6-0, isn't it? Yes. Yeah. Right. Yes, you're right. Why is called me 6-0? Because when we play the match, the people is never ask me, Coach, do we win the match or we play draw or what? They ask me how many goals is scored. Yeah. Yes. And when we beat somebody, I'm think AZAM 3-1, the guy approached me and said, Coach, what has happened today? What happened? I said 3-1. We win 3-1. Only 3. Not enough. Like we are lost the match. Wow. That is what is staying in my mind, you know, you playing football to scoring the goal. If you want to win the match, you must score goal more than your opponent. Okay. That is the only way. So at that time, the demand was huge at Yanga. Yeah, the winning demand was huge. Yes, we're scoring how many? 3 or 4 matches, 6, 1, 7, and those kind of things. So, Asante, we'll get back. Wasafi FM. Sports Arena. Wasafi FM. Tumesema hatuchezi kama uhuni huo wanaofanya. Hatuchezi. Sports Arena. Wasafi FM. Hivi sasa hii ni Wasafi FM, hii ni Sports Arena. Huu ni wasaa ambao tupo na Azam TV, burudani kwa wote. Endelea kuenjoy kisimbuzi cha antena ambacho kinapatikana kwa bei ambayo unaweza ukaimudu. Kwa shilingi 59,000 utapatiwa kisimbuzi peke yake, kwa shilingi 79,000 utapatiwa kisimbuzi na antena yake. Mzigo umesambaa kwa kweli maeneo mbalimbali ya Tanzania, mikoa 17. Kwa hivyo ushindi wewe tu kuendelea kupata burudani za michezo, burudani za tamthilia, unapata taarifa za habari, unahabarika, unaburudika. Kwa hivyo niseme tu Azam TV, burudani kwa wote. Ali, kama una swali lingine? Hapana. Ni kumwambia 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕, we Young Africans, we appreciate everything you did in our club and we love you very much and we wish you all the best on your project. Thank you very much. We hope one day you'll be back. That's our When hope. is that going to be? Maybe 2 years. Now amesema ipo kwenye project za vijana. Yes. About the project, yes. About the project, yes. That is very much easier, because actually the players who is coming from academies must to go and join the professional clubs. That is the most important thing. Yeah. Okay, I understand the Yanga and the MBEYA have our own youth program. Yeah. I understand, but maybe we are producing something which is more capable to play in a system of Yanga or Simba or AZAM or Kagera, Sugar or whatever. Which is meaning that is our job, isn't it? Yes. To we try to give the kids chance to play. Me, I'm a little bit surprised why Simba and Yanga have so many foreigners. Which is meaning it look like we not believe on Tanzanian talent, young players.
we let to be my duty and the coaches who is going to working with the kids, do we ensure the Tanzanian people, do we have a talent? Just give us the chance, just give the chance to that guy to play. Yeah. And you know, if you see and you recognize the talent of that player, give him the chance, let him play. Yeah. Otherwise, he's never going to be a player, never going to shine, never going to give something. If I remember from my younger, everybody remember only Tanzanian player. Nobody remember the foreigner in my time. I'm just talking about because this is not that time. And that time, everybody remember, I mean, Chuji, Shadrach, Masika, and all those, Tegete, and doesn't matter. Everybody remember, which is meaning that all of them is Tanzania. And nobody remember the foreigner. That maybe one guy. Yeah. Simple. Now you have a different situation. You don't have a local players, and local players, and everybody remember the foreigner. Let me try to do something to ensure the younger and ensure the Simba. Do we have a talent in the country to give him a chance to play football? Thank you very much, Konstantin Papic. It was a pleasure having you here. We wish you best of luck in your new project. This is our project, not only mine. Yes. My idea. In our project. Yes. In our project. That is much better. Okay. All the best to Yanga and of course Simba. Yanga and Simba, nasema. When you mention Yanga, forget about other teams. Okay. Because you're talking about I wish all the best to Yanga, the defending champion. The and team the with others. Yes. Papic, wewe ni mwananchi. Wala shukrani sana, alikuwepo hapa Konstantin Papic ambaye kwa sasa ni mkufunzi katika Advanced Football Academy na mpango madhubuti kabisa wa kuendeleza vipaji na kuvumbua pia vipaji. Tarehe zimeshatajwa hapa, kwa hivyo kazi ni kwako. Ahmedi, nilikuwa namuuliza Kaoneka hapo pembeni kwa sababu watu wanauliza hii project inahusisha pia wasichana, lakini ameshanipatia majibu kwa sasa wanaanza na wavulana tu, alafu baadaye ndo atakuja mambo mengine ya wasichana pia. Basi safi. Unajua umekaa hapo lazima uwe mwakilishi. Muhimu sana haya mambo. Swali zuri sana umeuliza hilo. Kwa hivyo baadaye hivyo. Tunaye Alikamwe hapa bwana. Yuko na t-shirt yake ya unbeaten 49. Hebu simama ionekane uzuri. Pengine alitamani sana ingepatikana ya 50 lakini pengine ulitamani sana maana umeitaja Arsenal mwisho wa siku umestaka hapo. Kwa hiyo mmeshakuwa the invisible, sio? Kaka. Nimpe faida Mwanaidi kwanza. Rekodi kama ya unbeaten huwa inasherehekewa inapofika mwisho. Yaani Arsenal hii unasikia inakumbukwa, imewekwa kwenye vitabu vya historia, wanajivunia ni kwa sababu ilifika mwisho. 49 unbeaten. Kwa hiyo ikifika pale sasa ndio moment mnaanza kucelebrate baada ya kazi ngumu mliofanya. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunacheza. Tunaendelea kucheza rekodi zetu. Mwenyezi Mungu amejalia tumefika 49 na sasa ni muda wa kufanyaje? Wa kusherehekea. Muda wa kupata burudani. Na ni muda pia wa kuanza upya kwa sababu hizo 49 zimefutika. Usitupitishe hatua. Tunaanza kusherehekea alafu tunaenda kuanza upya. Sema hali inauma sana. Inauma nini kaka? Inauma? Vipi? Yaani siku ile iliuma lakini hapana. Zaidi Ahmed Abdallah hapa aliwekea maanani kwamba lazima ukereke. Sasa unaanza kukumbusha vitu ambavyo vimeshapita. Hayo mambo umetoa wapi mwana? Mimi nafufua. Ahmed ulisema hapa kabisa ukapiga na kifua kwamba haoni timu ambaye itatokea kuwafunga Yanga. Anajua mpira huyu. Anajua mpira. Hapana Mwanaidi. Kwenye football surprise zipo. Yako matokeo ya kushangaza kwenye football. Ndio maana wale wa Saudia walishangaza dunia kumfunga Argentina. Ndio bwana kocha. Leo pia wanakusanyana wanakula ubwabu wanaenda kwao. Shughuli imeisha. Kwa hiyo unafanya surprise alafu unaenda. Kweli ni football. IHF kilichotokea ni sehemu ya mchezo wa mpira miguu. Na sisi tumemwambia toka siku ya kwanza tumwapongeza kweli IHF. Kwa sababu kazi walioifanya wao timu hapa 49 zilishindwa kufanya. Hao ambao wanasherehekea ushindi wa IHF wao wamekuja mara 3. Wameshindwa kufanya. Wale dakika nyingi FC wa Chamazi
wamekuja zaidi ya mara 3 wameshindwa kufanya dakika nyingi. Ila kuna kitu nilifurahisha sana kabla ya kuelekea mechi ya IHF ulizungumza kuhusiana na uhatari wa IHF ambao hakuna ambaye alifikiria inaweza ikaizuia Yanga. Nini ambacho ulikiona? Sisi ni watu wa mpira, unaelewa na ndio nilikuwa nawaambia mashabiki wa Young Africans katika kitu cha maana kikubwa ambacho tumekifanya kwenye historia ya klabu hii ni siku ambao walipiga kura na kuchagua uongozi ambao uko madarakani. Ile ndio moment kubwa ambayo inabidi wajivunie nayo, kwa sababu ule uongozi ndio umetengeneza watu ambao tunajua football kwenye sehemu tofauti. Unaelewa? Yani sasa hivi engineer Hersi akikaa, Rafar Saidi, mjumbe wetu pale Munir Said, Alex Ngara akiwa wanakaa hivi discuss football. Hawezi kupendekeza mtu tu. Lazima unajua football kwamba huyu anaweza akatusaidia hapa kwa sababu anajua football. Sasa ukiangalia timu yetu Ahmed, kulikuwa kuna factor kama 3 ambazo kimpira zilikuwa zinakuelekeza kwenye hatari. Kwanza fatigue na injury. Sisi wachezaji wetu wengi wana fatigue. Ukiwa unaangalia tu reaction yao kwenye football, sababu unasema reaction zile sprint ambazo wanafanya, uko unaona kabisa hawa hawaendi inavyotakiwa iende. Lakini watu hawajui kuna idadi kubwa wa wachezaji wa Yanga ambao ni majeruhi, ambao wako nje na ambao wanacheza wako unfit, hawako fit 100%. Ukimwangalia tu Mayele hata mechi na EF ulikuwa unaona he's not fit 100%. Sure boy hivyo hivyo, Halidi Aucho hivyo hivyo. Yani he's not fit 100% kwamba mwili wake unaruhusu kucheza soka kwa ushindani huo dakika 90. Sasa wale watu wamejituma kwa sababu tu wanaipenda Yanga, wanapenda mashabiki wapate burudani. Wakawa wana fight timu iweze kupata matokeo. Hiyo ilikuwa factor ya kwanza. Factor ya pili, ndugu yangu, IHF, unajua hizi timu ndogo zikicheza na Giant, focus yao ya kwanza huwa ni kupata mapato ya gate collection. Ndio focus ya kwanza. Ndio maana unasikia inawezekana timu inacheza Dar es Salaam ikahamisha mechi kapata Kigoma. Ina target mashabiki wengi waingie wapate kibunda kwa sababu pointi 3 huwa ni target yao ya pili. Lakini IHF wakakataa kwenda Sokoine. Sisi tunaenda Mbalali. Hatutaki mapato hataki mapato. Kwa hiyo focus ilikuwa 3, tutarejea hapo. Focus ilikuwa 3, tutarejea. Wasafi FM. Versatile. Mke wangu kipenzi, hebu njoo tujipongeze. Leo tunajipongeza nini? Nina burudani moyoni. Mabati ya Versatile, uzuri wake umeipa hadhi na muonekano wa kipekee nyumba yetu. Tena kina Makemba walivutiwa sana na uzuri wa nyumba yetu. Na wao wakaamua kwenda kuwezeka na mabati ya Romantile. Bwana, inabidi tukawatembelee sasa. Na mimi baba. Na wewe binti yangu, chini ya bati hili la thamani kutoka Alaf, tunahifadhi na kushuhudia kumbukumbu nyingi unavyoendelea kuwa mkubwa na mrembo. Versatile. Versatile. Chagua mabati ya Versatile au Romantile kutoka Alaf, uizawadie familia yako zawadi ya kudumu yenye ubora na mvuto wa kipekee. Alaf, ufahari wa Mtanzania. Nina mchongo wa kijanja, utamkwanja na Bukibet. Huku kwetu kuna bamba, kushinda uhakika na Bukibet. 15 jackpot. Hii ni kupolao jackpot, ushindi mkubwa wa milioni 100 kwa shilingi 500 tu za Kitanzania. Kwetu hapa kila mtu ni mshindi. Ukipata michezo 12 unajishindia $500,000, michezo 13 milioni 1 na michezo 14 milioni 5 za Kitanzania. Jiunge leo kupitia website ya bookibet.co.tz ukutane na odds za kibabe. Cheza sasa kupitia M-Pesa, Halo Pesa, Tigo Pesa na Airtel Money kwa lipa namba 30 60 90. Hairuhusiwi kushiriki chini ya umri wa miaka 18. Bookibet, miliki mchezo. Je, unatafuta vifaa vya umeme vya nyumbani ili kuipa uhai nyumba yako? Basi usihangaike. METL tunahusika na usambazaji wa vifaa bora vya LG, kampuni iliyobobea kwa ubora wa vifaa vya nyumbani. Friji, washing machine, sound system, ACs, ni wewe tu. Tuna kila bidhaa kuendana na budget yako, na la kufurahisha zaidi ni kwamba kuna punguzo la Black Friday ambapo kila bidhaa itakuwa na punguzo la hadi 15%.
115. Hapa utaokoa kama majaliwa. Wahi sasa upendezeshe nyumba yako msimu huu wa sikukuu na LG METL. Tunapatikana Nkrumah Street mkabala na Latwa au GBP Petrol Station. Tupo wazi kila siku za wiki, au waweza tupigia simu namba 0752 31 53 35. Bana, sasa tupo na Alaf sasa hivi. Lakini pia tunao BookieBet, ndio maana yake. Lakini pia wapo LG. Vyuma vitatu hivi kutoka Alaf Limited. Nikwambie tu jambo la kwanza, niwakumbushe mafundi kuzungumza na matajiri. Zungumza na tajiri, zungumza na bosi, mwambie kuna punguzo la bei. Kuna punguzo la bei la hadi 17% katika zile bidhaa za kigae cha lifestyle, mabati ya Romantel na Versatile kutoka Alaf Limited. Lakini jambo la pili ni Alaf wenyewe wanaendelea kukaribisha mafundi mapaa kwenye programu yao ya mabingwa kupaua. Kama wewe ni mkali wa kuwezeka na unataka kunufaika na Alaf, tafadhali piga simu namba 08007519. Naomba nirudie 0800750194 ili upate maelezo ya jinsi ya kujiunga na kuwa sehemu ya mabingwa kupaua wa Alaf Limited. Tafadhali jamani, tuzifanye nyumba zetu kuwa nyumbani kwa kuwezeka na mabati ya Romantel, Versatile na kigae cha lifestyle kutoka Alaf Limited. Sawa, tuko na BookieBet hapa na msimu wa kombe la dunia tayari umekwisha kuanza, na kupitia Bookie World Cup Challenge unaongezeka kwenye orodha ya washindi ambao wanashindania kombe, na uzuri tu ni kwamba zawadi kibao ambazo zina thamani hadi ya shilingi milioni 10 za Kitanzania zinatoka. Unapataje sasa? Ingia kwenye website ambayo ni m.bookibet.co.tz, chagua World Cup Challenge, bashiri kwenye michezo 16 ya hatua ya makundi na utasubiri matokeo. Ukipata mechi nyingi zaidi unajiweka kwenye nafasi ya kushinda mpaka shilingi 150,000, 60,000 hadi 40,000 pia iko pale ikiwa inakusubiri. Na hii ni kwa yule mshindi wa kwanza, wa pili pia hata watatu. Lakini sijamaliza, vile vile unajiweka kwenye nafasi ya kuingia kwenye draw ya kushinda zawadi. Kuna smartphone mpya kabisa, smart TV pia ni mpya inatoka, boda pia nayo ipo. Unachotakiwa kufahamu ni kuweka tu mkeka wako ambao unaucheza, kwa sababu hii ukiweka mkeka ni bure. Lakini ukitembelea ile website ya m.bookibet.co.tz usisahau kuweka pesa kupitia Tigo Pesa, M-Pesa na hata Airtel Money. Namba ya kampuni ni 306090. Vigezo na masharti vitazingatiwa. Yule mwenye umri chini ya miaka 18 haruhusiwi kucheza. Kwa hivyo haitamhusu kabisa hiyo. Kabisa. Okay, sawa. Bwana, nikupe habari nyingine nzuri. Kama unatafuta vifaa vya umeme vya nyumbani ili kuipa uhai nyumba yako, basi usihangaike. METL wanahusika na usambazaji wa vifaa bora vya LG, kampuni iliyobobea kwa ubora wa vifaa vya nyumbani. Friji, kuna washing machines, kuna sound systems, ACs, ni wewe tu unachokitaka. Kila bidhaa kuendana na bajeti yako, na la kufurahisha zaidi ni kwamba kuna punguzo. Sasa hivi bwana, kila unapofika Ijumaa kuna lile punguzo la Black Friday ambapo kila bidhaa itakuwa na punguzo la hadi 15%. Hapo utaokota unachokitaka. Utaokoa kama majaliwa. Lakini unachotakiwa kufanya ni kuwahi tu na kupendezesha nyumba yako msimu huu wa sikukuu na LG. METL wanapatikana Nkrumah Street mbadala na Latra ama GBP Petrol Station. Tupo wazi, wapo wazi, watakuwa wazi kila siku za wiki. Wepigia simu namba 0752 31 53 35. Utawapata wakati wowote. Bwana, washindi wanne wameshapatikana. Wachota mihela, na nitaje namba zao. Wa kwanza ni mwenye namba 0656 mwisho 30, wa pili ni mwenye namba 0693 mwisho 25, wa tatu ni mwenye namba 0787 mwisho 55, na wa nne ni mwenye namba 0 kuna jambo limeingia hapa. Kuna shughuli nyingine imeingia. Wa mwisho ni mwenye namba 0715 mwisho 84. Hao wanaondoka na shilingi 500,000. Kwa sasa hivi wako vizuri, yani wako vizuri kama Ihefu hawakutaka mapato mengi. Twendeni machinjioni pale tukafanya shughuli, matokeo yake yakawa hivyo. Ali Kamwe bado tupo naye hapa. Tuna mengi ya kuzungumza, laklakini kinachofuata sasa hivi ni mipango ya mbeleni. Sasa hili limeshakwisha. Hili halijakwisha kaka. Bado halijakwisha. Hili la kupoteza. La kupoteza. Unbeaten kaka. Unbeaten imekufa. Sikilize kaka. Sikilize ndugu zangu. Unbeaten haipo. Tumeshatimiza michezo 49. Ni rekodi imesetiwa tayari. Ndio.
ni hapa Tanzania tu vyombo vya habari hamtaki kuzungumza. Tuendelee kuzungumza unbeaten. Lakini mnaona CAF jana wameitambua rasmi. Unajua kutambulika na CAF maana yake imeingizwa kwenye 5 bora ya rekodi za unbeaten Afrika za muda wote. Yaani toka Mwanaidi haujazaliwa, ni kweli. Utaishi, utakufa, utakuja watoto wako, rekodi ile itabakia pale. Kwamba Young Africans kutoka Tanzania ipo top 5. Na hapo kusema top 5 usifikiri uko juu kuna mtu kutoka Tanzania mwingine. Ni sisi pekee kwenye rekodi hiyo tuko pale. Wa kwanza ni ASEC, anakuja Experience de Tunis, wanakuja APR ya Rwanda, tunakuja Young Africans, alafu ya 5 hapa anakuja Al Ahly. Sababu ukisikia 5 bora usifikiri tunashika mkia. Anashika mkia Al Ahly. Kwenye 5 bora. 5 bora ya timu ambazo hazijapoteza mechi kwenye. Kwa hiyo rekodi imeshatengeneza. Sasa kinachofuatia ni nini? Ni kwenda kujipongeza. Lazima wananchi tujipongeze. Lazima tuonyeshe namna gani tumejivunia rekodi ambayo tuko nayo. Kwa hili halijaisha. Sherehe ndio kwanza zinaanza na namba nyingine. Kwa hiyo zile ambazo mlikuwa mnaziona mara tumesimama tunapiga makofi, mara tumekula keki kidogo, mara tumefanya hivi, ilikuwa rasharasha. Sherehe kamili ndugu zanguni ndio zinaanza. Jumapili ndio Stadio du Benjamin Mkapa pale kwa Lupaso. Kuna bonge moja la sherehe party la kusherehekea unbeaten 49 za Young Africans. Unaikumbuka wiki ya wananchi? Sasa hii tunaita mini wananchi, wiki ya wananchi. Yaani tunakwenda kufanya bonge la party. Haijawahi kutokea. Bonge la party kwa sababu Jumapili inshallah kwenye mechi dhidi ya Tanzania Prison. Ndio. Mechi hii itachezwa saa 1 usiku. Lakini sisi wananchi asubuhi na mapema tu baada ya chai umetoka kwenye ibada unakuja Benjamin Mkapa kupata burudani. Kuna bonge la party. Kuna orodha ndefu ya wasanii ambao tutawatangaza kwenye platform zetu. Kuna burudani tofauti. Kuna zawadi ambazo tutazitoa sisi kwa mashabiki wetu. Wananchi hawana shughuli ndogo. Experience pale ambayo mashabiki wetu watapiga picha. Sasa unajua mashabiki wetu wamesikia hizi unbeaten. Walikuwa wanasikia. Lakini ndio muda sasa wa kukutana pamoja kupiga picha pale. Tumeandaa eneo maalum. Watapiga picha pale na rekodi zetu, watafanywa mahojiano na vyombo vya habari vya kimataifa. Nyewe mmegoma kuzungumzia. Kwa taalika vyombo vya habari vya kimataifa vije vihoji pale mashabiki wa Yanga wanajisikiaje na hii rekodi ya unbeaten. Kwa hiyo Jumapili ndugu zanguni nimekuja kuwaalika. Kuna sherehe kubwa haijawahi kutokea. Young Africans tunakwenda kusherehekea rekodi yetu ya michezo 49 ya ligi tuliyoitengeneza bila kupoteza. Unajua hizi rekodi shehe. Hizi rekodi shehe. Cristiano mwenyewe hana. Ronaldo tunamjua. Anayo. Inatokea tu shehe, yani inatokea kama bahati, yani haiji tu. Lionel Messi na kucheza wake kote. Hana rekodi unbeaten. Wanayo kina nani wale kina Ronald Myers jungo. Lucas. Yani unbeaten ni kama bahati, Mwenyezi Mungu huwa anabariki watu bwana, hii ya kwenu. Ila kwa hichi kizazi ambacho tuko nacho wachezaji, kizazi hichi ambacho benchi la ufundi tuko nalo, viongozi ambao tuko nao na mashabiki ambao wapo kwenye era hii, lazima tujivunie. Hii ni rekodi ambayo haikuwepo na tukitazama hapa labda sisi tuirudie, lakini sio sasa. Hamna mwingine hapa. Hawa wamechitisa tayari vikao. Hakuna. Hakuna. Kipato uleta majivuno. Ndugu zangu, Jumapili tunawaalika. Kuna bonge la party. Nafikiri mmeona tuna t-shirt maalum. T-shirt maalum unbeaten 49 invisible. Unaelewa Wajua wakati tunasema Mungu ndo anatoa hizi, ila Mungu alowapa safari wanatupigia kelele sana. Naumia. Sherehe ndo zimeanza shehe. Kwa sababu ujue nchi kama ilipata burudani vile baada ya mechi ya Ihefu. Afu unaleta tena janga lingine wakati huo. Kuna burudani vile ilitokea. Walikuwa hawajajua kwamba sisi tulikuwa tunatengeneza rekodi yetu. Sasa rekodi tumeshaisema, yani sasa imeshawekwa rasmi kwamba ni michezo 49. Unajua tunajivunia jambo lolote. Yani sasa ndio mnairasimisha. Ndio tuna jambo linapofika mwisho ndio tunalisherehekea. Yani tungeweza kusherehekea beaten 48. Hatujui inafika lini mwisho. Ikifika mwisho sasa ndio party inaanza. Si ndio bwana? Hata Mwanaidi ameolewa baada ya kukua. Kwa mimi nilikuwa sherehe inafanyika ukishakuwa umaliza. Jamani. Kwa hiyo sasa tunakwenda kufanya bonge la party hapa. Ndio. Leo nataka nije na keki hapa ndugu zangu, ni unbeaten. Bahati mbaya dada amechelewa kuamka, mmeikosa, lakini nitawaandalia maalum uwanjani pale. Yaani nyewe waandishi nyie
siamtaki kuwaoji watu wetu kuhusu unbeaten. Kwa hiyo mtakuja kula keki pale. Sasa hapa tunamhoji nani? Si wewe upo hapa. Toka tumefungwa, nyie hamzungumzi kwamba Yanga wametengeneza rekodi hii, ni rekodi ya heshima, rekodi ambayo imeizidi Al-Ahly. Nyie mnazungumza kutumoko. Amefika mwisho hadi tunasherehekea. Wewe mwenyewe mwana habari. Yaani hiyo ndo habari sasa. Hapana, tunyang'anye na 49 habari ziko mbili kaka. Kwanza ilibidi muonyeshe appreciation kwa EF. Tumefanya sana. Umeelewa? Hapana, nyie mnafanya kwa EF kidogo. Mnaizomea Yanga. Umeelewa? Wewe unafikiri. Lakini ilitakiwa kwanza muitambue EF kwa rekodi ambayo nao wameiweka. Unajua kuisimamisha dude kubwa kama Yanga ambalo Kolo wameingia mara 3 hapo wamechemka. Mara 3. Kolo nani? Wanajijua. Mara 3 wamechemka. Wamekuja hao mechi sizoisha hao. Wamechemsha. Umeelewa bana? Sababu kuna timu inatumia kanuni za World Cup pekee kwenye ligi yetu. Ipo Chamazi na kanuni zake za World Cup kwenye ligi. Mechi haishi mpaka tufungwe. Hao. Yaani mgeni ukija mpaka ufungwe. Ndio refa sasa ibali mara imeisha. Vinginevyo siku 2 siku 3. Je, mnatwanga tu. Sasa ndugu zanguni tulitegemea yani mwanze kufanya mijadala kwamba hii rekodi kwa Afrika Yanga wako namba ngapi? Kwa Tanzania imekuaje? Siku muandae show hapa lisali moja kwa ajili hiyo. Zungumze generation hii ya Yanga. Mchambue mechi. Jana nilikuwa namsikia Anuari hapa akitoa takwimu mashuti ambayo tumepiga kwenye unbeaten hii, pass tulizopiga pass karibia milioni 80 alisema. Mchezaji wa 9 pass karibia milioni 80 akasema hamjawaambia watu kwamba sisi kwenye unbeaten hii 49 tumeshinda michezo mingi kuliko Arsenal. Hajasema hilo. Yaani Arsenal kwenye rekodi yetu walikuwa na sare nyingi kuliko sisi. Sema kwa sauti kaka. Sio tunajua wala kweli sisi tumeshinda michezo mingi kuliko Arsenal kwenye rekodi yetu. Kwa hiyo sasa sisi tuna sababu ya kujivunia, tuna sababu ya kusherehekea. Kwa hiyo niwaambie ndugu zanguni wale ambao walifikiri baada ya kupoteza mmepata pa kuhemea, mlikuwa mnajidanganya. Kazi ndo inaanza. Sherehe ndo tumezifungua rasmi. Yaani sasa hivi tunakwenda kufungua champagne sasa. Kutakuwa na keki za kutosha. Nimwambia tuna orodha ya wasanii wakubwa nchi hii watakao perform kuanzia majira ya saa 5 asubuhi. Benjamin Mkapa itakuwa wazi. Na vingine vile vile sha. Vile 5 mzunguko 10 pale B na C na A 15. Vile vile. Lakini tunataka siku hii shabiki wa Young Africans ukiamka asubuhi hauji tu kwenye mechi dhidi ya Tanzania Prison. Unakuja kwanza kusherehekea na wananchi wenzako mafanikio ya michezo 49 ya ligi bila kupoteza. Mimi nakurudisha huko wengine. Kwenye pati umeshamaliza. Turudi. Kwenye maendeleo ya wachezaji ambao maana hapo ulisema kuna wachezaji ambao walikuwa wameumia vipi maendeleo yao, kwa sababu mashabiki wajue saizi yes wanasherehekea unbeaten lakini kuna wengine wanataka kuona a full squad ya Yanga ambao wengi wako fit kwa sababu liga haijaisha, bado kuna kombe ya shirikisho linakuja, AZAM Sports Federation mashindano tayari ratiba imeshatoka. Vipi upatikanaji wa wachezaji? Wangapi wako karibu kupona kurejea, wangapi wameshapona ama kama kuna majeruhi wapya ambao walikuwa nje kwa sababu za majeraha yale ambayo rasmi kama Heriti Makambo ambaye tulisema atakosekana kwa wiki 6, kwa hiyo bado tutamkosa kwenye kikosi. Lakini Faisal Salim, Zanzibar Finest, Beauty yupo. Yuko fit kama chuma, ni kiasi cha mwalimu kumuingiza kwenye programu yake kuona kama ameshakuwa tayari kuendelea na mechi. Unajua unaweza ukawa fit alafu bado mwalimu hajaona fitness yao kama imerejea 100%. Bayard Morrison yupo tayari fit. Kwa hiyo ambacho kinatusumbua hapa nimekuambia palikuwa pana injury zile ambazo ni minor mchezaji yuko nazo. Lakini kwa sababu sasa hakuna options you have to play, unaelewa Kwa hiyo hawa tunaendelea na zile recovery ndogo lakini bado sio katika kile kiwango cha kukosekana. Umeelewa Kwa hiyo tunaamini mechi yetu ya Tanzania Prison baada ya hizi burudani ambazo sherehe tutazifanya, burudani nyingine ni kwenye hii dakika 90. Sawa, ngoja tupate maoni kwanza. Unajua vita ya jihad. Msikilizaji, vita ya jihad. Unatumia kila aina ya silaha ndio tutakayomfanyia Prison. Kama kuna jiwe, kuna kitu chochote kila aina ya silaha. Dau la shilingi milioni 20 unajua. Sasa watazitapika. Au kusema hivi mbele ya IHF shauri yako.
Toto la Nyakiope Abubakar kutoka Pwani sasa anasema Ahmed, wananchi tupo tunasubiri kwa hamu kubwa kusikia maelekezo ya namna gani tunasherehekea NBT na 49 kutoka kwa afisa habari. Bila shaka umeipata. Anasema kwani baada ya kupoteza juzi na Ihefu ndio sherehe zinaanza. Naye amesema hivyo. Huyu anaitwa Bidhaa Bei Poa. Anasema Ahmed bwana, George hapo naomba muulize Alikamwe mashabiki ambao wanahitaji kuvaa jezi ila kiimani hawaruhusiwi kuvaa matangazo ama tangazo ile ambalo lipo kwenye jezi. Mna mpango gani wa kuleta jezi ambazo hazina nembo kifuani? Swali hilo liko ndani ya ile inabidi lipeleke. Bali nichukua. Chukua hiyo. Niliandika. Na niwasilisha. Zito hiyo. Sababu kama hiyo ile inabidi waanze na hiyo. Inabidi waanze na hiyo. Inabidi waanze na hiyo kama hiyo safi. Hiyo ya NBT 49. Afu hilo lingine kaliandika ataipeleka kwa uongozi. Kuside Msafi anasema yeye anapatikana Kigamboni pale. Sema Ahmed mwambie Alikame kuwa sisi mashabiki wa Ihefu tunaendelea kumwagilia moyo kwa ushindi wa juzi wa mama mkanyi mwanao. Official Dicheta wa Tabata anasema kiko kwa Mboni pale anasema pamoja. Salum Pilimo wa Pugu anamwambia Ali Shaban Kamwe kaniita vizuri. Sisi tunasherehekea ushindi wa Ihefu mpaka mwaka 2023. Kelele zao za unbeaten. Huyo kweli shabiki wa Ihefu. Kolo hilo. Hilo kolo hilo. Anasema imagine hiyo recording kwa imevunjwa na timu nyingine. Sikiza sasa alipoendelea mbele. Kelele zao za unbeaten za mchongo zilizidi sana. Tulikosa usingizi, tulikosa raha. Sasa muulize kama next game wananchi wanasimama dakika ya ngapi? Dakika 49. Dakika ya 49 tutasimama kusherehekea sasa rasmi. Kwa ukubwa sasa. Kwa ukubwa rasmi. Hivi ile Ihefu 49 dakika mlikuwa mjaumia bado kaka. Mbona unakwambia shida Kwanza Ahmed katika message zote anakagua za Kolo. Hii nasoma ya Kolo anasoma. Za wananchi ambao wanajiandaa kuja Stadio Benjamin Mkapa anaziruka. Akasoma ambao wanataka jezi na nini. Hiyo swali. Mimi ninachokifanya bana nazipa kipaumbele message za mashabiki wenzangu wa Ihefu. Unaona mimi lazima uzipe kipaumbele. Nikwambie kitu Ahmed. Sisi tulikuwa tunajua kwamba watu wanaumia. Tutarudi hapo. Mlikuwa mnajua watu wanaumia. Wasafi FM. Versatile. Mke wangu kipenzi, hebu njoo tujipongeze. Leo tunajipongeza nini? Nina burudani moyoni. Mabati ya Versatile, uzuri wake umeipa hadhi na muonekano wa kipekee nyumba yetu. Tena kina Makemba walivutiwa sana na uzuri wa nyumba yetu. Na wao wakaamua kwenda kuwezeka na mabati ya Roman tile. Bwana, inabidi tukawatembelee sasa. Na mimi baba. Na wewe binti yangu, chini ya bati hili la thamani kutoka Alaf, tunahifadhi na kushuhudia kumbukumbu nyingi unavyoendelea kuwa mkubwa na mrembo. Versatile. Versatile. Chagua mabati ya Versatile au Roman tile kutoka Alaf. Uizawadie familia yako zawadi ya kudumu yenye ubora na mvuto wa kipekee. Alaf, ufahari wa Mtanzania. Je, unatafuta vifaa vya umeme vya nyumbani ili kuipa uhai nyumba yako? Basi usihangaike. METL tunahusika na usambazaji wa vifaa bora vya LG, kampuni iliyobobea kwa ubora wa vifaa vya nyumbani. Friji, washing machine, sound system, ACs ni wewe tu. Tuna kila bidhaa kuendana na budget yako, na la kufurahisha zaidi ni kwamba kuna punguzo la Black Friday ambapo kila bidhaa itakuwa na punguzo la hadi 15%. Hadi 15%. Hapa utaokoa kama majaliwa. Wahi sasa upendezeshe nyumba yako msimu huu wa sikukuu na LG. METL tunapatikana Nkrumah Street mkabala na Latwa au GBP Petrol Station. Tupo wazi kila siku za wiki, au waweza tupigia simu namba 0752 31 53 35. Evana sasa tupo na Alaf Limited, tupo na LG. Yes, lakini pia tupo na
Tupo na Buki Bet. Sasa kutoka Alaf tunaendelea kusisitiza kwamba bwana kuna punguzo la bei la hadi 17% kwa bidhaa za mabati, lakini pia bidhaa za kigai cha lifestyle, mabati ya Romantal na Versatile kutoka Alaf Limited. Ushanifahamu? Jambo la pili, kuna ile project ambayo inaendelea ya kukaribisha mafundi mapaa. Alaf wanakaribisha mafundi mapaa kwenye programu yao ya mabingwa wa kupaua. Kama wewe ni mkali wa kuwezeka na unataka kunufaika na Alaf, tafadhali piga simu namba 0800750194 ili upate maelezo ya jinsi ya kujiunga na kuwa sehemu ya mabingwa kupaua wa Alaf Limited. Ndugu zangu, tuzifanye nyumba zetu kwa nyumbani kwa kuwezeka na mabati ya Romantal, Versatile na kigai cha lifestyle kutoka Alaf Limited. Sawa. Wakati huo Buki Bet haikuachi nyuma kwa sababu imekuja na Buki World Cup Challenge. Unaongezeka kwenye orodha ya washindani ambao watawania ama wanawania zawadi nyingi sana, zawadi ambazo zina thamani mpaka shilingi milioni 10 za Tanzania. Unaingia tu website ya m.bukibet.co.tz, utachagua World Cup Challenge, bashiri kwa michezo ile 16 ya hatua ya makundi na utasubiri matokeo yako. Uzuri tu ni kwamba kuna washindi watatu ambao watapata zawadi ambazo pia zinatoka. Kuna ule 150,000, lakini 60,000 pamoja na 40,000. Lakini sijamaliza, unaweza kujiweka pia kwenye nafasi ya kuingia katika draw ya kushinda zawadi nyinginezo kama smartphone, smart TV, boda na utatamba mjini. Unachotakiwa kufahamu ni kuweka mkeka, na ukiweka mkeka hii unakuwa unaicheza bure kabisa bila malipo. Lakini sasa ukitembelea ile website ya m.bukibet.co.tz, hii bwana utaweka hela kupitia Tigo Pesa, M-Pesa na hata ile Airtel Money. Pamoja na hayo, namba ya kampuni 306090 chini ya umri wa miaka 18. Narudia tena jamani, hairuhusiwi. Bwana, sawa, kama unatafuta vifaa vya umeme nyumbani ili kuipa uhai nyumba yako, basi usihangaike. METL wanahusika na usambazaji wa vifaa bora vya LG Life Good bwana, kampuni iliyobobea kwa ubora wa vifaa vya nyumbani. Fridge zinapatikana, washing machine, sound systems zinapatikana, ACs. Ni wewe tu kile unachokihitaji. Kuna kila bidhaa kuendana na bajeti yako, na la kufurahisha zaidi ni kwamba kuna punguzo la Black Friday ambapo kila bidhaa itakuwa na punguzo la hadi 15%. Hapa bwana utaokoa tu kama majaliwa. Sasa wahi ukapendezeshe nyumba yako msimu huu wa sikukuu na LG METL. Wanapatikana Nkuruma Street mkabala na Latra ama GBP Petrol Station. Wapo wazi kila siku za wiki. Wapigie simu namba 0752315335. Bado tunamaliza hapa na Alikamu ambaye anaelekea kwenye sherehe hilo kubwa siku ya Jumapili bwana. Ulikuwa unaendelea kuzungumza bwana. Tumalizie. Tulikuwa tunajua kwamba watu wanaumia, wanakerwa na rekodi yetu tulikuwa tunatengeneza. Lakini wallahi nakuwa pia tulikuwa hatujui kama maumivu yamefika kiwango hichi ambacho tumekiona. Maumivu yamekuwa makubwa mno mpaka tukasema kumbe tulikuwa tunasababisha watu wengi wakose raha. Japo walikuwa waseni wanapita, mtu anaona mpishana naye na kumbe moyoni anaumia, hao Yanga watafungwa lini? Na mambo yakaanza kuwa mengi shaka. Tukaanza kusikia bana, sasa unajua na hizo jezi nyeusi nazo mnavaa sana, kanuni na nini. Tulikuwa mpaka tunapelekea mbele huko. Ungesikia bana, sasa kanuni timu inaoshinda sana icheze 9 uwanjani, yani mambo yalikuwa yanakuja kuwa mengi sana. Lakini la jezi ilikuwa wana point kweli. Point ipi? Sasa jezi nyeusi kila siku bwana. Hizo tu. Unafikiria photo t-shirt yenyewe zipo nyeupe ama kuna nyeusi tu? Unaona balaa. Unaona balaa. Kuna watu wengine tunapenda vitu vyeupe. Yaani unbeaten ilipokuwa inaelekea, haki ya Mungu kuja kusikia yenyewe. Bwana kanuni inasema timu inaoshinda sana icheze 8 uwanjani sasa. Kwa sababu inaonea wenzake. Kwa hiyo ilifika hatua sasa, yani maumivu yalikuwa mazito. Ndio maana baada ya ule ushindi wa Ihefu, kuanzia mtangazaji wa ile mechi yani kama alikuwa anatangaza na kidendela hivi. Wao kusikiliza tukio lenyewe ndo kinachoendelea sasa. Afanyeje? Awe mpole. Tanzania na furaha jamani. Kwa nani siku hiyo? Nikumbuke vizuri. Au ni play hapo sikia. Utakuplay huo. Sasa ni play. Hatari sana. Hivi. Tafuta kainuka hivi mwishoni pale. Kainuka hivi na kidendela. Tanzania na furaha. Ngoja tulitafute. Kama iko mbaya ni play hapa bwana. Tafuta hapo. Natembea nayo. Tafuta ujue kiwango cha maumivu ambayo tuliasababishwa kwa Tanzania. Tafuta kaka.
Wewe tafuta. Si mechi inapoisha kaka. Wewe una kaka, wewe una kaka. Wewe una. Hapo kwenye Tanzania na furaha hapo. Ngoja. Maumivu kumbe alikuwa makali. Bwana, niweke hapa. Weka. Itabidi waanze upya na ile kauli ya kwamba watu wakishinda kuna wanaofurahi. Huenda leo nchi imefurahi zaidi kuliko kawaida. Ni kweli. Mashabiki wa Yanga walifurahi. It's wow. Hatimaye unbeaten it's no more. Unbeaten it's no more. Kama walivyosema wao ni Arsenal. Katika unbeaten 49 ambazo Arsenal walikuwa nazo, na wao yanawakuta yale Highland Estate Ubarukumbarali. Wanafanya jambo la kikatili sana IF. Haikutarajiwa, hakuna aliyetazamia. Walipita kwa Azam kote lilala suruhu. Lakini leo tarehe 29 ya mwezi wa 11 inakuwa ni siku mbaya. Bwana, kwanza Nurdin Suleiman umefanya kazi nzuri sana. Yaani katika kazi yake amefanya vizuri sana. Kama nchi ilifurahi. Ndio watu wanatakiwa kufanya hivyo kwenye comments bwana. Wewe hata akifungwa nchi inafurahi. Ihefu tulifurahi. Mimi nilishtuka. Ulishtuka? Wameikana. Alikama bwana. Mimi nashukuru sana ndugu zangu, na niwaambie mashabiki na wanachama Young Africans tutokee kwa wingi Benjamin Mkapa siku ya Jumapili. Hii ni siku yetu sisi kuja kujivunia, kuja kujipongeza, kuja kusherehekea rekodi kubwa ambayo tumeitengeneza. Nimwambia ni rekodi kubwa kwa sababu tayari imeingia kwenye 5 bora ya rekodi za historia za muda wote za unbeaten Afrika. Okay. CAF wameitambua rasmi, tuko nafasi ya 4. Na hapa ya 4 ya 5, unajua mimi useme ya 4 Yanga, ya 5 Al Ahly. Ndio ujue ni ngumu kiasi gani. Unaelewa? Kwa hiyo niwaambie wananchi, vingilio ni vile vile rafiki, tuje, kuna burudani nyingi, kuna wasanii wataperform pale, kuna experience ya wananchi kupiga picha pale na viongozi kupiga picha wenyewe, tumeandaa mabanners ya kutosha pale unbeaten zetu. Tutakuwa tuna t-shirt kali kabisa ambazo mwananchi tutaona zikivaliwa siku hiyo, unaelewa? Lakini pia tutakuwa tuna zawadi tunazitoa pia kwa mashabiki. Hiyo lazima tusherekee. Tunajua hii 49 hii ni lucky number. Kwa lazima tuisherekee, tuiadhimishe vizuri. Lakini pia tutakuwa tuna burudani sasa ya dakika 90 dhidi ya Tanzania Prison. Safi. Sisi tumeshajeruhiwa, nchi imeshafurahi kama mlivyosema. Sasa tumemwambia tunakwenda kwenye vita ya jihadi. Safi. Tutawapiga na kila aina ya silaha Tanzania Prison. Yaani wananchi Jumapili tunavyoingia na furaha, inshallah tatoka na mguu na furaha kurudi majumbani. Sie katibuliwa pia wataka kila laheri bwana. Shughuli kaingia shubiri. Nimesema hivi, watakao hoji pale ni waandishi wa kimataifa. Wewe njoo ule keki. Msisitiza sana swala la keki. Shukrani sana Alikame. Asante sana. Taarifa ninapewa hapa kwamba keki ya unbeaten 49 ilisahaulika pale Mbarali. Kuna keki uliona hivi, ni kweli ile? Ilikuwa hapo mlena keki? Hapana bana. Hapana. Keki ambayo tumeandaa sisi ipo Benjamin Mkapa. Keki uliona imetelekezwa. Mbona hiyo kama ameshusha sauti? Keki ilitelekezwa, nimesahaulika. Keki ilikuwa chungu. Umeona? Yaani nyinyi habari za kuimoku Yanga ndio mnazitaka. Sisi hefu damu. We are in Champions League, man. Dilly dong, come on.
Bwana sasa wakati huu sasa ni wakati wa kutazama yale ambayo yamejiri katika kona mbalimbali za kimataifa. Shukrani sana kwa AZAM TV ambao endelea kusisitiza burudani bwana linapatikana kwa shilingi 79,000 kwenye kisimbuzi kile cha antena ambacho hiki kipo mikoani huko mikoa 17 ya Tanzania, lakini kwa shilingi 59,000 basi utapatiwa kisimbuzi pekee yake kama tayari una antena. Kwa hivyo endelea kuenjoy burudani la AZAM TV, na ndio hivyo tena umesikia ratiba ya mzunguko wa pili wa kombe la shirikisho la AZAM Sports imeshatajwa kuanzia tarehe 9 mpaka 11 hapo. Yanga dimbani, Simba dimbani, AZAM FC dimbani, timu zote za ligi kuu zitakuwa dimbani kucheza na timu nyingine kutoka katika madaraja mbalimbali, championship kule, League 1 kule na kwingineko chini kabisa huko. Kitapigwa kweli kweli. AZAM TV burudani kwa wote. Shilingi milioni 2 bado zipo hapa. Shilingi milioni 2 za chota mihela. Tayari tumepata washindi 4, wamebaki 4 wengine wa 500,000. Kwa shilingi 1,000 wana nafasi ya kuondoka na shilingi 500,000. Ndio, lakini mshindi mmoja mwenye bahati zaidi ataondoka na Smart TV ya inchi 58. Smart TV hiyo. Ndio, alafu utapewa na kisimbuzi kitakachokuwezesha kutazama michuano ya kombe la dunia pamoja na jezi. Na taarifa ninazopewa hapa, mshindi tutakuwa na mshindi ambaye amepatikana. Sasa tutajua ni jana ama juzi. Kwenye Sports Court tumeambiwa tutakuwa naye hapa mwishoni mwa kipindi kumkabidhi zawadi zake. Alipatikana kwenye Sports Court. Alipatikana. Sio? Atakuja hapa tutampatia bidhaa ambazo ameshinda package ni Sports Arena bwana, sio Sports Court, Sports Arena. Kwa hivyo atakuja hapa tutazungumza naye mawili matatu. Sasa bwana, kombe la dunia kinaendelea kupigwa, kila pigwa kweli kweli kinapigika. Naambiwa hatari hiyo kundi D, Tunisia na Ufaransa mabingwa watetezi wa kalamba sakafu. Chezea kichapo cha 1-0 ya Australia, wakaharibu shughuli mbele ya Denmark. Matokeo ya sare yangeifavor Tunisia. Yani najua pambana kweli kweli, yani ukishakuwa katika hali ya kucheza mechi mbili kwa wakati mmoja ni hali mbaya sana. Yani kwamba inabidi uicheze mechi yako na muda huo ucheze mechi ya wapinzani, kwamba huko yani unaifikiria kule inakuaje. Ni raha sana ukiona cheza kwamba hatima ya kufuzu iko mikononi mwako tu. Ndio. Hiyo inakuwa raha sana kwa sababu muamuzi anapopuliza filimbi tu unajua hapa nimetoka ama nimepita, bila kuangalia. Kuna muda mechi inaendelea, unaona grupu la wachezaji wa akiba wa Tunisia wako na simu. Can you imagine? Yani wako na simu, yani huku macho hayapo tena katika lile dimba ambapo Tunisia mechi nyingine wanaicheza sasa. Wanaicheza nyingine inabidi waangalie, yani ile agony inauma. Yani kwamba huku pia inaendaje huku, lakini ukiwa unacheza unajua hatima iko kwako. Ni kwa mfano kama jana Argentina walikuwa wajali chochote kinachotokea Mexico na Saudi Arabia. Wenyewe wanajua sisi tukishinda tu basi. Yani ile ndo kidogo inakuwa inakufanya unacheza game sawa, uko free sana, lakini una uhuru fulani hivi kusema sijali kinachotokea huko. Kuliko unacheza huko unaanza kufikiria. Kuna muda ni kule walivyo, nafikiri walipata matokeo. Unajua baada ya Tunisia kufunga goli ilikaa kama dakika chache hivi, maana ujue jukwani kule kama palimwagika, yani watu wamepasuka jinsi wanavyoshangilia. And then kama dakika 5 zijazwe hivi mbona kama jukwani kwa sababu wao walifunga goli dakika ya 58. Yes. Australia wamefunga dakika ya 60. Yes, kwa yani bado wenyewe ufunguru ujue unaona lile shangwe, afu dakika 2-3 zijazo unaona mbona kama pamepwaya jukwani. Na ile hali kama ikaenda uwanjani hivi hata kuruhusu bao ile ambalo waliruhusu likakataliwa. Yani baada ya pale yani hata mashabiki Tunisia unaona baada hapo sasa mashabiki wakaanza kucheza kwa ajili ya ile pride, yani kwamba sawa atufuzu kwa sababu Australia kule anaongoza, basi angalau na sisi tuwe tunaondoka Qatar tukiwa tumeshinda mechi. Sababu baada hapo, kabla hapo ilikuwa ni sare na kichapo. Kwa akaona basi angalau na sisi tuondoke. Na ndio maana ujue kuna mtu alikuwa ananiuliza sasa mbona refa amekataa goli la Ufaransa afu mashabiki wa Tunisia wanashangilia sana, ina maana watakuwa wamepita? No. Yani wale walikuwa wanashangilia kwamba angalau tuondoke na ushindi. Kupita tupiti. Lakini angalau tunaondoka na ushindi. Sawa bwana, mechi nyingine
za kundi C, Saudi Arabia wakawa wanakipiga na Mexico, Poland na Argentina. Sasa ilikuwa inavutia sana kwa sababu kuna wakati ilifika hizi timu zikawa zimelingana kila kitu. Ikawa inasubiriwa pengine iamuliwe na fair play. Kwa maana idadi ya kadi. Fair play ndio. Kuna mtu pia aliniuliza mimi. Kwa sababu pointi sawa, tofauti ya magoli sawa, magoli ya kufunga pia ikawa sawa. Sasa tukata na kuna wakati pia ilikuwa kama kabla kadi haijapatikana walikuwa wamelingana kwenye kadi pia. Yes, na pia kwamba mtu maana vitu vyote vikiwa sawa watarudi kwenye head to head, na head to head wale walivyokutana ilikuwa sare. Kwa ambao kingeamua ni fair play. Kwa hivyo Saudi Arabia wakasema bana, hii shughuli tuwasaidie FIFA na wote ambao wanafanya shughuli hizi, wakaweka bao moja na shughuli ikawa imekwisha. Na kwa mtu mwingine aliniuliza wakati mechi ya Poland na Argentina inaendelea, muda huu Argentina anaongoza 2-0. Kocha wa Poland akafanya substitution na kutoa beki kuingiza beki. Kuna mwamba akanitumia message, sasa huyu kocha wa Poland ndio anataka wapite, mbona kwa nini asimuingize Kidus Miliki mshambuliaji waende wakashambulie? Nikamjibu kocha wa Poland anachoona ni kwamba sitaki kuruhusu zaidi goli, ndio kwa sababu ameshapata taarifa kinachoendelea upande ule. Koni pia alicheza kamari, kwa sababu ingetokea Mexico amefunga goli lingine shughuli yao Poland ingeisha. Kwa hiyo alichokuwa anajua ni kwamba ngoja tu nicheze kamari, mimi kule siwezi kufunga kwa Argentina, nikijifanya kierele nafunguka naenda kule huko akina Messi watatupia lingine, alafu bala langu ngoja kwa nifunge duka nitulie tu hivyo tuzuie tu. Mbona mashabiki wa Argentina wameanza kutamba hapa kwa kile ambacho wanakiona kama itakuwa mteremko hivi kuelekea kwenye finali. Argentina wacheza na Australia. Na Uholanzi wacheza na Marekani. Kwa hivyo mshindi kati ya mechi hizi ama washindi watakutana. Sijui umeelewana? Lakini England wao wanakipiga na Senegal, Ufaransa wanacheza na Poland. Ukitazama kwa Argentina huku inawezekana asilimia kubwa kwa Uholanzi. Maybe. Marekani nao uwezi kuwatoa, bado ni mpira huu. Au Australia bado hawajamalizana pia na Argentina pia vile. Football. Na msemo wangu kila siku nausisitiza kandanda hili. Kandanda. Hapa majuzi watu waliwaua kabisa Kameruni. Nikamwambia ni kandanda hili jamani. Yaani uwezi jua kinachotokea. Kwa mimi sitoshangaa kuona USA kwa performance walionyesha dhidi ya England. Na jinsi walivyocheza na mechi yao pia dhidi ya Iran. Wajua kuna watu saizi kwa kombe la dunia kama wanapaka matope baadhi ya ushindi. Jana watu wanasema Argentina Poland tu walikuwa wanyela. Lakini walivyofungwa wa Saudi Arabia hatukusema hivyo. Tulisema Argentina sije bla bla bla. Wameshinda. Hamna kitu bana. Mfunge aliyekuwa mbele yako. Full stop. Kombe la dunia ndani ya DSTV live kiganjani mwako. Wewe ambaye ulihadithiwa na hukuona eti kisa mgao, tunakuambia hakuna mgao ukiwa na DSTV app. Katika msimu huu wa kombe la dunia utaweza kuangalia mechi zote 64 live kiganjani mwako. Yani sio mechi moja kwa siku, ni mechi zote 4 kila siku kuanzia mchana hadi usiku kupitia simu yako ya mkononi, iPad au laptop. Pakua application ya DSTV kupitia App Store au Play Store. Kama upo nyumbani na mara unasikia usiwaze, zama DSTV app, bonyeza nyota 150 nyota 53 alama ya reli kulipia kifurushi, kisha hamia DSTV app. Jiunge na DSTV kwa shilingi 79 tu au piga 0659 070707. Kombe la dunia, hii ni kwa kila shabiki. Umeishiwa bando au hauna simu janja na unataka kushusha keka la kibabe kama kawaida? Hilo halijawahi kuwa tatizo. Ukiwa na Wasafi Bet, sasa inakupa nafasi ya kubashiri mechi na matukio mbalimbali ya kimichezo kupitia simu yako ya kiganjani kwa kupiga nyota 149 nyota 48 alama ya ready, kisha fuata maelekezo. Kutokuwa sababu kwa Wasafi Bet. Tukutane kwenye mikeka. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0659070960. Kumbuka, hairuhusiwi kuchezwa na wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kistaarabu. Wasafi Bet, mkwanja kila bet. Injury time. Suddenly red shirts flooding back. Chance for Cristiano Ronaldo! Messi, give it to
watching and praying. Oh, he's done it! Aguero! I swear you'll never see anything like this ever again. Start 3, 2, injury time. Bana, sasa injury time hii hapa, injury time ya Wasafi Bet pamoja na DSTV. Bana, kombe la dunia linaendelea. Ratiba ya DSTV sio mechi moja kwa siku. Tumetoka kwenye mechi 4, mechi 4 bado zinaendelea. Zitapigwa 2 na utazitazama zote kwa wakati mmoja saa 12 kwa sasa, lakini saa 4 pia zitachezwa mechi 2. Kwa hivyo bado ni mechi 4 kuanzia mchana, ili tulianzia huko na sasa tunaanzia jioni mpaka usiku live. Na uzuri ni kwamba hata umeme ukikatika ukiwa na DSTV una uhakika wa kuendelea kucheki mechi live kwa kupitia simu yako ya mkononi, laptop hadi iPad ambayo uko nayo ukiwa mahala popote. Pakua application ya DSTV Now kwenye Play Store ama App Store ili kuburudika na mechi za kombe la dunia za kuanzia ile jioni kwa hatua hii ya mechi za mwisho za hatua ya makundi mpaka usiku popote pale ulipo. Na usiku huu bwana, ama jioni hii ya leo katika World Cup kundi F, Canada wanacheza na Morocco, Croatia wanacheza na Ubelgiji, wakati saa 4 pale Costa Rica watakuwa wakipiga na Ujerumani, Japan mbele ya Hispania. Mechi tamu kweli kweli. Katika makundi haya bado wanatafutwa watu wa kwenda kwenye 16 bora. Leo sijui Ujerumani itakuwaje. Leo anaweza kanganganiwa ama vipi? Kwa hivyo lipia mapema kama bado kwa kubonyeza nyota 150 nyota 53 la Maereli, ama unaweza kupiga simu namba 0769 070707 upate ofa maalum ya shilingi 79. Kama bado hujajiunga na DSTV, katika ofa hii ya shilingi 79 pia utapatiwa kifurushi kile cha compact ambacho hiki sasa kinakuwezesha kutazama michuano ya kombe la dunia. Kwa hiki kilichobaki ndo watu watamu hizi. Hakika hii anasema hii ni kwa kila shabiki. Vipi bwana, mbona mnakuwa kama vile hampo? Hii ni kwa kila shabiki. Kutoka Wasafi Bet tunakuwa kidogo ko hili lina sasa si ndo nanyi mtakuwa kuingia hapo. Tukuingia hapo. Sasa mmebaki. Mnaniangalia. Tunakuangalia kwanza. Nye watu bwana. Bwana sawa. Sisi hatukupendi. Kweli. Nyie bwana mtakuwa mmeumia baada ya Mbite nimekuisha. Mtakuwa mnanionea wivu shabiki wa Ihefu. Bwana sawa. Kupitia Wasafi Bet leo bwana, mkeka nishakwambia Costa Rica wacheza na Ujerumani, Japan na Hispania, Canada na Morocco, Croatia na Ubelgiji. Uwe makini hapa. Wajua nakwambiaje? Sasa hivi yani kwenye mikeka. Sema ndio hivyo, ujue mifuko yetu jinsi ilivyo, lakini kama una mfuko mzuri, kuna mwamba mmoja anaitwa dalali mwanamke. Skoba. Yeye anaweka milioni. Sema anachokifanya, hataki hata mambo mengi. Yaani katika kila mechi angalau goli moja lifungwe. Yaani angalau goli moja. Sema yani kwa hiyo yeye hapo kuliwa labda mechi ishe bila. Hiyo ya uhakika. Kwa hiyo angalau goli moja lifungwe. Ingawa ukiweka pesa kidogo hapo maana utapata sasa kwa mfano akiweka milioni unakuta anapata milioni 1.6, milioni 1.5. Sasa faida 1.5 ndugu yangu sio masiara. Ila sisi inabidi uumize kichwa. Sasa kwa mfano ukiweka hivyo kwa 500 au kwa 1000, yani haiswika. Kwa hivyo nimeelewa mpango wako, unaweza ukaenda hivyo kwa magoli. Mimi nilichasema toka hapo. Mtu anajijua angalau ana 50,000 hata 50,000 sio mbaya, laki hivi. Wewe sema tu angalau goli moja lifungwe. Baada ya World Cup kwanza kuwa kichwa chini miguu juu. Nikamwambia sasa hapa ni magoli tu. World Cup bwana sasa. Lolote linaweza kutokea. Yote anatunguliwa ujue. Ingia kwenye website wasafibet.co.tz ama unaweza kutumia kutandika mkeka wako bila ya internet kwa kubonyeza nyota 149 nyota 48 alama ya reli. Sawa bwana? Sawa. Tuna shilingi milioni 2 na Serial Fund. Milioni 2 tunazo hapa, na ili kuzipata hatua ni chache mno. Ingia kwenye menu ya malipo ya mtandao wako, then utaingia kwenye eneo la kulipa bill na utaandika namba ya kampuni ambayo ni 003-004 bila kuacha nafasi. Kumbukumbu namba neno mihela au nambari 889. Kiasi ni shilingi 1000. Utaandika namba ya siri na kuruhusu muamala kutoka. Baada ya hatua hizo chache, wewe sikilizia pesa tu ndani ya simu yako. Ndio kaisha ingia sasa.
Sawa, kaingia tunajua, yani ukishakuja tunaanza. Basi safi. Tutakuja kuangalia mechi hizo mustakabali wa kundi E pamoja na F. Kwa upande wa Spain, wao wanaongoza wakiwa na alama 4. Walishinda vizuri sana mechi ya kwanza, wakatoka sare ya pili. Japan wako nafasi ya pili, wana alama 3. Costa Rica wana alama 3. Ujerumani bwana wanaburuza mkia wakiwa na pointi 1. Lakini hiyo Croatia wao wana alama 4 sawa sawa na Morocco. Ubelgiji wana pointi 3. Canada hawana alama hata moja. Wajua ile ya Tunisia iliuma baada ya kutolewa jana, lakini itauma sana kama Morocco atashindwa kupita. Sama na pointi 4. Yani nakutana na Canada. Nakutana na Canada ambaye hajapata alama hata moja. Inabidi ondoke na jambo. Kwa sababu Croatia na Ubelgiji wacheza wenyewe kwa wenyewe. Wanamalizana. Wanamalizana. Kwa hiyo draw tu. Ubelgiji ana alama 3, si ndio? Ndio. Croatia ana alama 4. Yani hapa hadi Morocco. Kwa Morocco na Croatia wanahitaji draw tu, draw moja. Kwa kuanzia. Sasa unajua changamoto kwenye mechi ya Morocco na Canada. Na hapo watu ndio watanishangaa. Binafsi mimi nilikuwa naona kama hata kwa mfano unaweza kumuuliza kocha wa Morocco kisirisiri tu, unatamani ungekutana na timu ya namna gani? Si ajabu angekujibu nataka kukutana na timu ambayo pia ina nafasi ya kufuzu. Okay. Ukikutana na timu ambayo haina cha kupoteza, alafu na wewe unajua kabisa sare inakusaidia. Unajua unaweza kuwakusanya wachezaji wako kawaambia tusicheze kwa ajili ya sare, twendeni tukashinde. Lakini tu ni human nature tu, yani itamuingia tu mchezaji, sisi tunahitaji sare. Yani automatically tu inatokea wana retreat, wanarudi nyuma, wanakaa nyuma, si sare inatusaidia. Kwa unashangaa tu inakuingia tu tucheze kwa ajili ya draw. Kucheza kwa ajili ya draw ni hatari kweli kweli. Kwa sababu unaweza kushangaa dakika 92 tu mtu kamwaga maji pale, unajifunga ndio tayari mnaanza kuangaliana hivi imekuaje, mbona sare ilikuwa yapatikana. And then Canada watakuwa wanacheza kwani sisi tukifungwa goli milioni tatizo liko wapi? Hakuna tabu. Hatuendi kokote, tunakuja kuenjoy, then wanaanza kucheza attacking football. Wanakuweka under pressure. Unashangaa wanakuja tu yani. Ni kama vile yani nafikiri labda hapa angekuwa Mwakinyo ama Mandonga wangetuambia huko kwenye ulingo, alafu unapigana na mtu ambaye hana formula za boxing. Anakuja tu. Yani hata timing unashindwa kumlia timing nzuri, yani kumtandika ni moja tu ambaye atakaa chini. Ndio Canada, na sio kwamba wana wachezaji wa ovyo. Labda tu kocha wa Canada amue kuna wachezaji ambao aliwaita kikosini wapate experience ya kucheza World Cup, kwa sababu kurudi tena 2024 uwezi jua 26 ni majali wao watafuzu. Labda itokee hivyo kwamba kuna wachezaji ambao jamani mkapata yenyewe uzoefu, yani mkafaidi na nyinyi kucheza World Cup. Labda iwe hivyo, lakini akiamua apange ile best 11 yake kila Jonathan David sijui Alfonso Davis, wanaweza wakawapa tabu kweli Morocco, afu kashangaa na wangangania kwamba na sisi tunataka alama 3 za World Cup. Sasa kwa hili la kuhodhi michuano ya World Cup la mwaka 2026, so unajua lahodhiwa na mataifa matatu. Hii inakuaje? Tiketi 3 zitatolewa bure? Kwa sababu Canada wenyewe hapo. Canada, Mexico pamoja na Marekani. Itabidi kwa sababu Japan na Korea si toka. Kwa hivyo basi wana uhakika. Sema ndio hivi. 3. Basi acha tusubiri. Tupo na mshindi wa Chota Mihela ambaye aliondoka na package, bwana Patrick Sanga. Karibu sana. Karibu hapa tuzungumze, tupige story 2-3 bwana Sanga. Uko vizuri? Mambo vipi bwana? Mike hapa ndugu yangu. Usiogope Ayumi. Wewe bwana umeshinda shilingi 500 pamoja na package ile. Ndio. Ambayo ina kisimbuzi ambacho ni hicho hapo. Nasi hebu chukua vitu hivyo bwana watu waone na jezi ambayo umeichagua. Wewe umechagua jezi gani? Nilichagua jezi ya Ureno lakini nimeambiwa hazipo. Okay, kwa hiyo mnyama huyo hapo. Mnyama. Leta jezi. Si chaguo lake bwana. Wewe unataka kuikimbiza. Jezi ya mnyama hii hapa. Jezi ya mnyama hii hapa. Kisimbuzi hicho hapo. Na shilingi 500. Hongera sana bwana. Asante sana brother. Ulicheza lini hiyo? Nilicheza Ijumaa iliyopita. Okay. Na ulikuwa umecheza mara ngapi siku hiyo? Nilicheza kama mara 70. Okay. Na wakati unacheza ulikuwa unaona unashinda ama ulikuwa unaona magumashi tu? Mazingira yenyewe nikachelewa, nilikuwa kama na 5000, nilikuwa nikatia buku Tigo Pesa. Nikacheza.
Nilikuwa niko zangu kanisani kwenye mafundisho ya kwaya. Okay. Kaona SMS mara simu zinaingia, kapata taarifa hiyo. Okay, ukapigiwa Simba ukasema kumbe kweli. Nikaona kweli. Safi sana bwana. Hongera sana bwana. Asante sana. Kwa hiyo sasa hivi utatazama uzuri kombe la dunia, umepata jezi ya timu unayoipenda, mambo safi kabisa. Safi kabisa. Basi nikutakie kila laheri na hongera sana. Asante sana bro. Bwana ndio hivyo. Na sasa hivi tuko kwenye safari ya kwenda kumpata mwingine ambaye tutampatia package hii pamoja na shilingi 500 akiwa ni miongoni mwa washindi wengine 4. La mwisho hapa unawaambia nini watu ambao wanahisi labda sio kweli, wanajivuta like kweli bwana chota miela mtu anashinda? Kuna wengi wao waamini. Lakini mimi niliamini hivyo kwa sababu nina rafiki yangu mmoja yuko Arusha. Alishinda na mimi nikaendelea kucheza. Nikajua ipo siku na mimi nitashinda na baadhi ya watu walikuwa wanazunguka nikiwapa maelekezo. Wewe unapigwa lakini ndio hivyo. Sasa hizo wameamini kwa sababu niliwaonyesha SMS kazini. Okay. Hiyo ile aloingia. Wewe ulishinda kwenye kipindi gani? Ulicheza kwenye kipindi gani? Mchezo wa saa 1 kwenda saa 2. Basi safi sana. Hongera sana Patrick Sanga. Nenda kawaambie Mbagala. Unaishi Mbagala? Mbagala bwana. Bwana hili swala hili kaeni nalo makini bwana. Sawa sawa. Kila laheri. Asante sana. Washindi wengine muda sio mrefu tutakuja kuwataja. Bwana Chotamela wasemaje? Sasa hivi? Bado basi hakuna tabu. Wakati huu bado tupo na DSTV. Endelea kuenjoy burudani ya soka la msimu huu wa World Cup. Leo mechi zinapigwa 4 katika muda wa saa 12 na saa 4. Mechi za mwisho za hatua ya makundi. Nani atatoboa kwenda kwenye hatua ya 16 bora? Costa Rica anacheza na Ujerumani, Japan na Hispania. Lakini awali kabisa saa 12 Canada na Morocco, Croatia na Ubelgiji. Makundi yote ni magumu kweli kweli. Kwa hivyo unaweza enjoy burudani hili kwa shilingi 56 56 kifurushi cha DSTV Compact. Lakini kama bado hujajiunga, una nafasi ya kujiunga kwa shilingi 79 na utapatiwa package ya DSTV. Lakini kama vile unasumbuliwa na umeme pia, DSTV nao ipo. Download bwana uenjoy kama mimi ambavyo una enjoy jana. Yalinikuta. Kwa hivyo katika umeme mambo yakawa fresh kwenye simu saa 1. Nikawa naangalia vizuri tu bila tabu yoyote. Kwa hivyo mambo yanakuwa hivyo. Lakini kupitia Wasafi Bet pia una fursa ya kupiga mkwanja leo na World Cup hii. Mechi nimekutajia, ingia katika website ya wasafibet.co.tz ama bila ya internet bonyeza nyota 149 nyota 48 alama ya reli. Nakwambia Wasafi Bet mkwanja kila bet. Ndugu zangu Ujerumani unatoboa? Tutarudi hapo. Mpira na uogopa sana ise. Tutarudi hapo. Nasi yanafanya na majibu bwana kwa Ujerumani. Mpira na uogopa sana sasa hivi. Kwenda 16 bora. Wasafi FM. Kombe la dunia ndani ya DSTV live kiganjani mwako. Wewe ambaye ulihadithiwa na hukuona eti kisa mgao, tunakuambia hakuna mgao ukiwa na DSTV app. Katika msimu huu wa kombe la dunia utaweza kuangalia mechi zote 64 live kiganjani mwako. Yani sio mechi moja kwa siku, ni mechi zote 4 kila siku kuanzia mchana hadi usiku kupitia simu yako ya mkononi, iPad au laptop. Pakua application ya DSTV kupitia App Store au Play Store. Kama upo nyumbani na mara unasikia usiwaze, zama DSTV app, bonyeza nyota 150 nyota 53 alama ya reli kulipia kifurushi, kisha hamia DSTV app. Jiunge na DSTV kwa shilingi 79 tu au piga 0659 070707. Kombe la dunia, hii ni kwa kila shabiki. Umeishiwa bando au hauna simu janja na unataka kushusha keka la kibabe kama kawaida? Hilo halijawahi kuwa tatizo. Ukiwa na Wasafi Bet, sasa inakupa nafasi ya kubashiri mechi na matukio mbalimbali ya kimichezo kupitia simu yako ya kiganjani kwa kupiga nyota 149 nyota 48 alama ya redi, kisha fuata maelekezo. Kutokuwa na bando au smartphone sio sababu kwa Wasafi Bet. Tukutane kwenye mikeka. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 06
0659070960. Kumbuka, hairuhusiwi kuchezwa na wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kistaarabu. Wasafi Bet, mkwanja kila bet. Shukrani sana kwa Wasafi Bet pamoja na DSTV. Wasafi Bet, mkwanja kila bet. Nasri, umesema una majibu ya Ujerumani bwana. Ujerumani wanatakiwa kushinda. Wanatakiwa. Yes, kwa hali yao ilivyo, na nafikiri sio kushinda tu, angalau kwa magoli mawili na kuendelea. Goal difference ya Japan ikitokea labda Japan amepata sare dhidi ya Spain, manake kama Ujeru atakuwa ameshinda goli 1-0, bado Japan atakuwa na advantage ya goli 1 zaidi, ambayo itakuwa inamfavor zaidi Japan. Kwa hiyo angalia namna gani ambavyo anaweza akashinda kwa zaidi ya goli 1, at least magoli mawili. Kuanzia magoli mawili. Yaani hiyo ndio itakuwa wakishinda kwa angalau magoli mawili, alafu waombe Japani angalau kama sio kushinda iwe sare kwake. Alafu takuwa wao 16 bora wanaiona. Lakini hapa kwenye goal difference naona wanamtiani zaidi Ujerumani kwa Spain, hata kama Japan wakishinda, kwa sababu unajua Spain alishinda magoli mengi sana. Yeye ana +7 mpaka sasa hivi. Yaani hapo Ujerumani aombe tu sare ama Japani apigwe. Yes. Hicho tunachotakiwa kufanya. Na yeye wakati huo anaomba ashinde. Ndio hivyo, kucheza mechi mbili hizo ambazo mimi sizielewi. Kama hapo Hispania hapo anacheza mechi yake tu basi. Ana habari ya mechi tatu. Nyie mtajuana wenyewe huko. Croatia wana alama 4 sawa na Morocco. Belgiji wana 3, Canada hawana. Mechi ya mwisho Morocco anacheza na Canada leo hiyo. Croatia na Ubelgiji. Belgiji sasa. Belgiji. So Belgiji, kama unajua jinsi walivyo, I say dhofu biniali Ubelgiji kiukweli kabisa. Ila wana mchezaji yule mmoja kama wakiamua kutana up kweli, wanaweza wakawafunga Croatia. Na kwa sasa hivi hata ukienda kwenye makampuni inawezekana ya kubashiri, inawezekana Ubelgiji watu wanaweza kawa kama wamewakataa hivi, wanaona bwana kwa jinsi walivyo hapana. And then ghafla washangaa wameamua kutana up. Na hata na mashindano haihitaji kumpiga mtu 5 au 4 ndio ushinde mechi. Goli moja tunaweza likabaki hilo. Na shughuli inaishi hapo. Kuna mioyo ya watu inavunjika kweli kwenye haya mashindano. Croatia ujue yuko katika sehemu kama ni gari basi yuko seat ya dereva. Alafu Ubelgiji yuko kwenye abiria. Lakini ghafla unaweza ukashangaa, yani anafunga brake ya fendo anatoka kwenye kioo, alafu Ubelgiji ana chill. Bana sawa, hizo ni purukushani za kombe la dunia. Kwa sasa ni mtaje mshindi. Mmoja kati ya wale washindi 4 wanaondoka na shilingi 5,500, lakini huyu yeye atapata package ile ambayo ni sawa na yule ambayo tumetoka kuzungumza naye muda sio mrefu. Mshindi wa package pamoja na shilingi 500 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 msimu huu wa mabingwa ni mwenye namba 0712 mwisho 08. Huyo sasa mwamba huyo. Mwamba huyo bwana, mwamba huyo. Aletwe. Hivi ankali wewe unashabikia timu gani kombe la dunia? Mimi ni Brazil. Tupo wengi. Ahmed, washangaa hiyo simu inapigwa yani, alafu unamuuliza jina nani, unauliza jina nani, anakuambia jina langu ni Ilham Rashid. Shindi huyo. Kachota miera. Jamaa bwana. Itakuwa fresh tu. Mchezo unaendelea. Gawane basi. Au hakika. Hakika. Hello. Hey. Hello. Mondoka tena hewani. Hebu pigia tena hapa. Unajua bwana Melo umeshtua hilo swala. Piga story hapa. Kitano mchezo. Chana kabisa kitu kinachoitwa hela. Tupige tuzungumze na mshindi huyo. Tuzungumze naye hapa tufunge shughuli. Bado naona kimya. Watu wanajificha kwenye mambo ya kombe la dunia, lakini unafahamu kwa mkondo hizi. Bado kuna tabu kidogo hapa kuipata. Bado siipata vizuri.
Hello. 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 Hello, habari? Nzuri za saizi. Shwari kabisa. Vipi hali yako? Nashukuru Mungu. Nani mwenzangu? Mimi naitwa Ahmed Abdallah wa Sports Arena ya Wasafi FM. Unaitwa nani? Mimi naitwa Debora. Debora, umecheza chota mihela? Ndio. Cheza mara ngapi leo? Leo nimecheza mara moja tu. Mara moja tu? Hongera sana. Umeshinda shilingi 500,000 lakini na package kutoka chota mihela yenye smart TV ya inchi 58. Umepata kisimbuzi cha kuangalia kombe la dunia, lakini pia jezi utakayoichagua. Asante sana, nashukuru. Unaitwa Debora nani? Naitwa Debora Nation Elieza. Una umri gani? Nina miaka 50. Aha, unaishi wapi? Naishi Dar es Salaam, Moshiba, Kitunguni. Safi sana hiyo. Basi sisi namba yako tunayo, utatafutwa kwa ajili ya kupata zawadi zako hizo nyingine. Nashukuru kwa sababu sasa hivi niko Mwanza, huko nilikuja kwa msiba. Aha. Kwa hiyo Jumatano nitakuwa Alhamisi nitakuwa nimeshafika huko. Basi hakuna tabu, mzigo wako unakusubiri. Haya, asante sana, Mungu awabariki. Shukran sana, asante sana. Na hizo pesa. Angalia simu yako. Angalia message hapo. Haya, nashukuru sana, nashukuru. Yaani swala la pesa ni papo hapo. Asante, Mungu akubariki baba. Haya, kila laheri uko Mwanza. Wasalimie sana. Haya. Bana, tumemaliza hivyo. Nashukuru. Vipi, wewe unacheka? Kitaalamu mimi niko sawa sawa, hii kama ndege tu. Haya bwana, tumepata mshindi huyo, yuko Mwanza, lakini tutawasiliana naye na mambo yatakwenda sawa sawa kabisa. Shukran sana kwa wote ambao tulikuwa nao katika Sports Arena, waliotusikiliza na kututazama kupitia YouTube Wasafi TV. Shukran sana kwa Mwanaidi alikuwepo hapa, mtozi wa Sports Arena hii leo, Paul Mkai, Ox Selector alikuwepo katika sauti, Nasiri Halfan, George Mbangile. Bwana, mimi naitwa Ahmed Abdallah. Endelea kufuatilia Wasafi FM. Kinachofuata sasa hivi ni Mashamsham. Au sio ankali? Muhimu sana. Bwana, karibu, uwanja ni wako.